non-academic institutions and the individuals issuing honorary doctorates without proper scholarly evaluation. Further concerned that such practice undermines the credibility of genuine academic achievements and diminish the respect for legitimate academic credentials. Recalling that traditionally, honorary doctorates are awarded by accredited academic institutions based on notable scholarly or societal contributions. Now, therefore, resolves that the Minister of Higher Education and Tertiary Education, Innovation, Science and Technology Development comes up with a policy that prohibits the issuance of honorary doctorates by non-academic institutions and the individuals, as well as establishing a criteria that restricts such honor. Speakers say are no different. The limitation is not directed at the individual, but at the office they hold. Once traditional leaders become active participants in partisan politics, their role inevitably changes. They cease to be impartial custodians of communal interests and become actors within political competition. Communities become divided between supporters and opponents, and traditional institutions risk losing the moral authority that has sustained them for generations. Mr. Speaker, at the outset, let me state unequivocally that gender equality is a constitutional imperative. The Constitution guarantees equality, dignity, and freedom from discrimination. The advancement of women and girls must remain a central objective of our constitutional order. However, Mr. Speaker, the issue before us is not whether gender rights are important. The issue is whether the continued existence of a standalone constitution. Increasing trend of non-academic institutions and the individuals issuing honorary doctorates without proper scholarly evaluation. Further concerned that such practice undermines the credibility of genuine academic achievements and diminish the respect for legitimate academic credentials. Recalling that traditionally, honorary doctorates are awarded by accredited academic institutions based on notable scholarly or societal contributions. Now, therefore, resolves that the Minister of Higher Education and Tertiary Education, Innovation, Science and Technology Development comes up with a policy that prohibits the issuance of honorary doctorates by non-academic institutions and the individuals, as well as establishing a criteria that restricts such honor. Speakers say are no different. The limitation is not directed at the individual, but at the office they hold. Once traditional leaders become active participants in partisan politics, their role inevitably changes. They cease to be impartial custodians of communal interests and become actors within political competition. Communities become divided between supporters and opponents, and traditional institutions risk losing the moral authority that has sustained them for generations. Mr. Speaker, at the outset, let me state unequivocally that gender equality is a constitutional imperative. The Constitution guarantees equality, dignity, and freedom from discrimination. The advancement of women and girls must remain a central objective of our constitutional order. However, Mr. Speaker, the issue before us is not whether gender rights are important. The issue is whether the continued existence of a standalone constitutional commission remains institutionally necessary. Constitutional commissions are exceptional bodies established because ordinary governmental structures are deemed insufficient to protect particular constitutional values. Their existence must therefore be justified by constitutional necessity, specialized expertise, and demonstrable effectiveness. The question Parliament must ask is not whether the Commission performs important work. The question is whether that work can be performed equally effectively within a strengthened and specialized human rights framework. Where constitutional mandates substantially overlap, Parliament is entitled to consider whether institutional consolidation would enhance coherence, reduce duplication, and improve efficiency without diminishing the protection of rights. Constitutional governance is not measured by the number of institutions we create. It is measured by the effectiveness of those institutions in protecting citizens and advancing constitutional values. The objective, Mr. Speaker, should never be the preservation of institutions for their own sake.
the objective must always be the effective protection of constitutional rights. If the same outcomes can be achieved through a strengthened Zimbabwe Human Rights Commission while maintaining specialized protection for women and girls, then Parliament is entitled to consider that option in the interest of good governance and prudent utilization of public resources. May I pose a few questions? Would we have the current debate if the proposition was to place the Human Rights Commission under the Gender Commission? In my view, we would not. May I invite this House to shun sentimentalism and apply our minds. The second question is whether or not gender rights are human rights. In my respectful view, there is seldom a difference. The third question is whether or not gender refers solely to women. It is common cause that gender speaks to both male and female, shortened for humans, and gender rights remain human rights. There is no mischief in doing away with the Gender Commission, in creating a strengthened Human Rights Commission boasting a specialized department on gender equality. Mr. Speaker, history teaches us that nations rarely fail because they lack resources. More often, they fail because they allow division to overwhelm national purpose and permit political contestation to eclipse developmental priorities. The enduring strength of any constitutional order lies in its ability to create stable institutions, promote accountability, preserve social cohesion, and provide a framework within which development can flourish. The constitutional choices we make today must therefore be guided. Remember, you have 2 minutes to wind up. Thank you, Mr. Speaker. The constitutional choices we make today must therefore be guided by the overriding question: do they strengthen the Second Republic and improve the lives of the people of Zimbabwe? In my respectful view, the greater part of this bill answers that question in the affirmative. It seeks to create a constitutional framework capable of promoting stability, accountability, and effective governance, whilst preserving the values upon which our democracy is founded. The people of Zimbabwe expect us not merely to debate constitutional provisions, but to build a constitutional order capable of delivering prosperity, unity, opportunity, and justice for future generations. If not now, then when? If not us, then who? In 1789, Mr. Speaker, James Madison said, and I quote, "If in the opinion of the people, the distribution or modification of the constitutional powers be in any particular wrong, let it be corrected by an amendment in the way which the Constitution designates." Parliament, Mr. Speaker, followed the prescriptions of Section 328 of the Constitution of Zimbabwe. Those that sought to associate with the proposed amendments, either for or against, did attend public hearings and forwarded written submissions in the affirmative or the contrary. The report of the Joint Committee, composed of members from across the House, does attest to the fact that the majority of those who participated are in favor of the propositions. Section 141 of the Constitution of Zimbabwe enjoins Parliament to consult the public, not every individual, not every household, not every village or every ward. It has been demonstrated by Honorable Tafanana Joe that in scope, this current consultation is even better than COPAC. Democracy by its nature is merely taking directives from the majority, and that was done. Who are we to deny the voice of the majority? Who are we to prescribe a referendum when in their numbers in 2013, the people of Zimbabwe didn't so direct? For the above reasons, Mr. Speaker, I support the bill subject to the reservations I've expressed regarding traditional leadership. I thank you. Thank you, Honorable Member. Just to remember that when you make a quotation, you open the quotation and you must close it for purposes of record. Thank you, Mr. Speaker. I also do next time. Thank you. Honorable Janda, please take the floor. Thank you very much, Honorable Speaker. On behalf of Goromon South constituency and on my behalf, I rise to debate in support of Constitutional Amendment Bill number 3 as presented by
before this August House by the Honorable Minister of Justice, Legal and Parliamentary Affairs. At the outset, allow me to commend the Honorable Minister for bringing this important bill before Parliament. I fully support the bill and its clauses because they are progressive, developmental, and people-centered in nature. Laws and constitutions are living instruments which must evolve with the social, economic, and political realities of the nation. As parliamentarians, our duty is not only to preserve constitution, but also to ensure that our laws respond effectively to the aspirations of the people of Zimbabwe. This bill seeks to strengthen government system, improve administrative efficiency, and create stability necessary for national development. Stability. Stability is one of the key ingredients of economic growth, investor confidence, and national duty. Mr. Speaker said, one of the major issues raised in this constitutional amendment is the extension of tenure from 5 years to 7 years. I strongly support this proposal because meaningful development requires adequate time, continuity, and policy consistency. Development projects are not events. They are process. Roads, dams, schools, hospitals, industrial parks, and irrigation schemes cannot fully implemented and completed within a short political cycle that is constantly interrupted by election preparations and campaigns. If you remain in perpetual election mode, the nation risks losing focus on production, service delivery, economic transformation. Elections are important in democracy, but development must remain the ultimate priority for the people of Zimbabwe. Mr. Speaker, sir, current elections are also financially demanding. Resources which could otherwise be directed towards hospitals, schools, water projects, agriculture, and infrastructure developments are repeatedly consumed by election processes. Extending the term of office allows government to concentrate fully on implementation of national development programs without unnecessary political distractions. Mr. Speaker, sir, when we objectively assess the achievement made by His Excellency the President of the Republic of Zimbabwe, Dr. E.D. Mnangagwa, within a relatively short period in office, it becomes evident that continuity of leadership is critical for sustainable transformation. Under the Second Republic, we have witnessed major infrastructural development across the country, including the rehabilitation programs, dam construction, modernization of airports, rural irrigation development, industrial revival, salary of education and health services, and engagement and re-engagement efforts within the international community. These achievements demonstrate that when leadership is given sufficient time and policy consistency, national development accelerates. Mr. Speaker said, this bill is therefore not about individuals, but about the national progress. It ensures stability and long-term planning. Countries that have achieved rapid economic growth and point of order, Mr. Speaker. Jesus to stable governments. Order. Systems that allow leaders and students enough. Okay. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker. Order. Yes, Honorable. Thank you, Mr. Speaker. We would want to follow the proceedings and the debate, but the speed is a tremendous speed. Thank you. If you can be guided. Thank you. Order. 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 If the speed is high, you must attune your ears. Honorable member, please proceed. Very much, Honorable Speaker, sir. I also wish to emphasize that all clauses in this bill are aimed at improving government structures, enhancing efficiency within state institutions,
and ensuring better service delivery to our citizens. As representatives of the people, we must place national interests above political emotions. Posterity will judge us not only how loudly we oppose the change, but how wisely we made decisions that advance the welfare of our people. Zimbabwe's desired development, jobs, modern infrastructure, quality healthcare, quality education, and economic opportunities. These aspirations require a stable political environment and uninterrupted implementation of government programs. In conclusion, Mr. Speaker, I wholeheartedly support Constitutional Amendment Bill number 3 and its clauses. I urge honorable members of this august House to support the bill in the spirit of patriotism, unity, national development. With these remarks, Mr. Speaker, I so submit. Thank you. The next honorable member to take the floor is order. When the chair is speaking, you keep quiet. I was saying the next honorable member to take the floor is Honorable Rungwave. Good afternoon, Honorable Speaker. I rise to contribute to the debate on the Constitution of Zimbabwe Amendment Bill number 3 as presented before this august House by the Minister of Justice, Legal and Parliamentary Affairs, Honorable Zimbabwe. Firstly, I want to express my appreciation for the proposal to transfer the administrative of voters' roll from Zimbabwe Electoral Commission to the Office of the Registrar General. Mr. Speaker, it is evident that electorate has experienced insignificant challenges with the voters' roll, including the omission of eligible voters and retention of the deceased person on the voters' roll. These irregularities have undermined the confidence in electoral process, thereby discouraging participation in the election of councillors, member of parliament, and the president. The transfer of this function to the Office of the Registrar General is, in my view, a prudent measure. The Registrar General's Office maintains the National Civil Registry, which records birth and death certificate, and is therefore better placed to ensure the accuracy and integrity of the voters' roll. Mr. Speaker, this will allow the Zimbabwe Electoral Commission to focus on its core mandate of conducting elections. Secondly, Mr. Speaker, I wish to address the provision in the bill that seeks to extend the term of the office of the President, Parliament, and local authorities from 5 to 7 years. Mr. Speaker, speaking on my view, individual capacity, I completely support this proposal. A 7-year extension provides sufficient time for elected officials to implement long-term development programs and complete major national project examples, including construction of large-scale irrigation dams to ensure food security in our country,
and rehabilitation of key national highways. Such projects require continuity and time to yield tangible results before the next electoral cycle. Mr. Speaker, I wish to place on record my support for the proposal that the President be elected by Parliament. This practice is observed in several countries within our region and outside our region, and has proven effective in ensuring peaceful and orderly electoral process. It encourages political parties to focus on selecting credible parliamentary candidates, as it is from among these members that the President would ultimately be elected. Mr. Speaker, so I submit that Parliament should be vested with authority to elect the President, and not merely with the power to impeach the President. In conclusion, regarding the Gender Commission, I propose the establishment of a one-stop right protection institution with strong and comprehensive powers to safeguard the rights of all citizens seeking justice. Alongside this, there should be a dedicated administrative board focused on vulnerable groups, ensuring effective implementation of social and protection measures. This approach would strengthen right protection, improve access to justice, reduce bureaucracy, and create a more robust and efficient system for servicing citizens. So I submit, Mr. Speaker. Thank you, Honorable Member. I now give the floor to the Honorable T. Wungwe. Thank you, Mr. Speaker. Ndasumuka ndakamirira vanhu vokumberengwa East Constituency. Vandituma nemashoko kundizotura kuno. Mashoko acho ndichazama kuvatsanangura sokutaura kwavakaita. Chokutanga mutungamiri Honorable Speaker mubato wechigaro vakati nditaure nyaya delimitation vari kukurudzira kuti delimitation commission ngaivepo, nokuti ndo imwe yakavakanganisira kunzvimbo kwavo. Saka naizvozvo vati ndizotaura kuti ngaivepo, nokuti yakatikanganisira zvine zvakawanda. Chechipiri, pane nyaya yegender commission. Nyaya yegender commission mubato wechigaro hatisi kuona chakanyanya kushata kuti itorwe isanganiswe nehuman rights commission. Nyaya iripo ndeyekuti chatingangosapota kuti zviitwe nenzira yacho ndeyekuti titi secretariat yanga iriko ku-gender commission yongoenda yakadaro tobvisa zvedu ma-commissioners mubato wechigaro. Then touya panyaya yema-traditional leaders yemadzimambo edu. Madzimambo edu ini muconstituency mandiri ndine madzimambo 5. Vese vari kutoti vanga vakatononokerwa kudhara nemutemo uyoyo. Vari kuti vanoda kuti vapinde zviri pachena, kwete zvekuvandira zvavanga vachiita. Vanoda kupinda zviri pachena mune zvematongero enyika. Saka naizvozvo vari kutsigira kuti madzimambo edu abvumidzwe kuti aite zvematongero enyika. Mubato wechigaro ndoenda kunyaya iri paclause 3. Mubato wechigaro ini ndakazvimirira Satasara Humwe ndiri kutsigira kuti
paramende ive iyo iri kuvhotera mutungamiriri wenyika kana kusarudza mutungamiriri wenyika. Patakaita ma-public hearings edu kumberengwa, hatina kana umwe chete akapikisa danho iroro. Saka isu pano ndinofunga tinenge tichitaura zvatinenge tatumwa nevakatisarudza muofisi. Hatina chikonzero chingaita kuti isusu tizosiya zvinhu zvatakaudzwa navanhu vari kumusha. Saka tiri kuti isusu CAB3 ibhiri rakatononoka kuuya mubato wechigaro. Tiri kuti isusu zvakare CAB3 pamaclose 4, 9 and 10 akanaka chaizvo, ndinomatsigira ose pasina kana chinoda kugadziriswa pane iwawo. Tiri kuti isusu kana tichitaura zvekuwedzerwa kwemakore kubva ku5 kuenda ku7 years, hationi chikonzero chingaita kuti mumba muno tinyanye kukavadzana ipo vanhu 500,000 vakataura panze apo. Isu touya kunoku toratidza kuti akutaura zvakasiyana. Mubato wechigaro tinenge tava kuita zvinhu zvisiri izvo, tinenge tava kuita zvinhu zviri unfair kune vakatisarudza. Isu ngatitevedzerei zvakataurwa panze. Munomu tinouya kuzopedzisa zvakatangwa nevatinomiririra. Hatitangi zvinhu mubato wechigaro. Ndodzoka zvendiri panyaya iyoyo yezvematongerwo enyika mubato wechigaro. Tikatarisa makare kare, pane yainzi muno Mutapa Empire yakatonga kubva 15th century kusvikira ku 18th century, makore anosvika 300. Saka isusu kana tichitaura zvekuwedzera makore 2 mubato wechigaro muno munyika medu, hachisi chingaponzwikwa chingapikiswa nomunhu, nokuti taitombogara makore 300 tiri pasi poutongi humwe chete. Saka naizvozvo handi ma-DNA edu kana mararamiro edu isu sevanhu, kana tichirarama pachivanhu chedu chidzokera kuchivanhu chedu, tiri kutaura isusu kuti chini? Kuti kana muno Mutapa vakagara 300 years vachitonga, ko isusu iko zvino tikati makore 2 chete okuwedzera kuti aite 7 zvinenge zvakaipei? Handioni. Right. Tikatarisa makare kare futi zvakare mubato wechigaro. Honorable member, be historically factual. Either you're speaking of the Mutapa dynasty, Yes. or you're speaking of an individual. That must be clear, otherwise we may be misled. Maita mubato wechigaro nokundigadzirisa. Ndangada kutopedzisa zvangu, asi ndoda kupedzisa ndichitini? Order. Mangamutaura munhu here angachitonga Mutapa kana dzinza ravo. Okay. Sorry. Okay. Munhu Mutapa dynasty. That's better. That's better. Thank you. Ndangozomedza mate mubato wechigaro ndakazvinyora panapa kuti munhu Mutapa dynasty aitonga pamwe chete namadzimambo ake. Ndangozozvimedza maita mubato wechigaro. Right. Ndangaida kupedzisa ndichitini? Tiri ipapo panyaya dzekutonga, tinopanga kuti tidzoke kuchivanhu chedu. Todzoka tichitaurisa kuti isusu pachedu vekumavirira vasati vauya muno tairarama sei, taibvei, tainamata vanani. Then todzoka toonekwa kuti pari zvino izvezvi mubato wechigaro munhu akanaka kuti gare gare akunzi chitsvaga upfu hwerukweza hwatakasiya isusu tichidzidziswa navarungu, vaunzi tsvaga munyevhe, tsvaga chakati. Tasiya tsika dzedu namararamiro edu.
ndinoda kukurudzira mubato wechigaro kuti isusu kana taidzoka dzamisa pfungwa dzedu chaizvo toona kuti iyo matongero edu nematongero edu atinofanirwa kuita senyika yedu zvisina ani anopindira, tinowanikwa kuti tinofanirwa kuisa kupasisa bhiri rino mune zvakanaka. Tinowanikwa kuti CAB3 yakabva kuvanhu ende tinofanirwa kuti isusu semuno inoimba tingopfuudza zvakabva kuvanhu tobva tapedza toita zvinoda mwoyo yevanhu tatenda zvikuru. Aiwa, tatenda mukubaradza. Tatenda. Honorable T. Mudo, please take the floor. Thank you, Mr. Speaker. Sir, I want to thank you for this opportunity you gave me. Mr. Speaker, sir, I rise as the youth representative for Mashonaland East, speaking on behalf of the youth whom I represent, whose voice deserves to be heard in this august house. The position I advanced to reflect today reflects the aspiration, concerns, hopes of the youth of Mashonaland East. We have mandated me to be their advocate, custodian of their interest in the legislative process of our nation. Mr. Speaker, sir, I support the Constitution of Zimbabwe Amendment number 3 Bill 2026. Particularly its recommendations on clauses 2, 3, 4, 8, and 9. Mr. Speaker, these provisions taken together seek to improve governance efficiency, strengthen institutions, and create conditions necessary for long-term national development. The committee recommendations are informed by extensive public consultations conducted throughout the country and deserve the support of this House. Mr. Speaker, as I go to Clause 2 seeks to transfer voter registration and management of voters' roll from ZEC to the Registrar General. Mr. Speaker, this starting point must be the recognition that credibility of elections begins with the credibility of the voters' roll. The Registrar General is the custodian of birth, death, and national identity records. It therefore possesses the most current information necessary to maintain accurate and updated voters' roll. Mr. Speaker, by consolidating civil registrar and voter registration functions within one institution, the state can reduce duplication, eliminate administrative inefficiency, and ensure that deceased people are removed from the roll in timely manner. Mr. Speaker, this arrangement will also allow ZEC to concentrate on its primary mandate of voter education, election administration, and electoral supervision. Further, Mr. Speaker, Clause 3, which provides for the election of the President by Parliament, should be viewed within the framework of representative democracy. Mr. Speaker, every member of Parliament sitting in this House carries a mandate directly conferred by the people. Mr. Speaker, if Parliament has the constitutional authority to remove a president through impeachment, then it makes sense for Parliament to also have the power to elect president. Furthermore, Mr. Speaker, this model has worked successfully in countries such as South Africa, Botswana, where parliamentary elections of the head of the state has contributed to political stability, accountability, and reduced electoral cost. The proposed amendment recognizes that democracy is not defined only by the method of election,
but by accountability, legitimacy, and effective governance. Mr. Speaker, clauses 4 and 9, which extends the electoral cycle from 5 years to 7 years, are perhaps the most development-oriented. Provisions in this bill, Mr. Speaker, the reality is that meaningful development requires time. Major infrastructure projects, industrialization programs, energy, investment, and public service reforms cannot be fully conceived, funded, implemented, and evaluated within a short political cycle. Mr. Speaker, frequent election often results in governance operating in perpetual campaign mode, with political calculations overshadowing developmental priorities. Mr. Speaker, I speak not merely from theory but from practical experience. I come from Mashonaland East in Wedza. For many years, the government administration complex in Wedza remained incomplete, with the structure standing only at window level, despite its strategic importance to the district. However, under the steward leadership of His Excellency President Dr. E.D. Mnangagwa, the project was completed and is now fully operational. Today, the people of Wedza can access passports, national identity documents, and other essential government services within their district. Mr. Speaker, this is not only happening in Wedza, but in all corners of Zimbabwe. This demonstrates an important lesson. Transformative development requires continuity, stability, sufficient time for projects to move from conception to completion. Mr. Speaker, development is measured by infrastructure delivered and the service brought closer to the people. The experience of other jurisdictions also support longer planning horizons. Countries that have enjoyed sustained development progress have often benefited from political stability and political continuity. Mr. Speaker, a 7-year cycle provides government with adequate time to implement programs while reducing the substantial financial burden associated with frequent national elections. Mr. Speaker, as I conclude, clauses 2, 3, 4, 8, and 9 represent a coherent effort to modernize governance, strengthen institutions, and create an enabling constitutional environment for sustainable national development. They seek to improve administrative efficiency, promote political stability, enhance institutional specialization, and provides government with time and capacity necessary to deliver the aspirations of Vision 2030. For these reasons, Mr. Speaker, I fully support the amendments made to this bill. I thank you. Thank you very much, Honorable Member. The next Honorable Member to take the floor is Honorable Karenyi Kore. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I rise today as the duly elected representative of the people of Chikanga, whom I represent, and I have an honor and privilege to serve in this House. I stand here, Mr. Speaker, carrying the hopes, aspirations, and concerns of the citizens who entrusted me with their vote and their voice.
After carefully considering the provisions and implications on the CAB3 bill, Mr. Speaker, I wish to register my opposition of this bill. Speaker is guided by the interests of the people I represent and by my commitment to promote legislation and advances democracy, protects citizens' rights, and serves the public. Mr. Speaker, I therefore rise to reject the CAB3 bill, and I will proceed to House several reasons why I believe this bill is not the best interest of the people of Chikanga and the nation at large. Mr. Speaker, when I travel across my constituency, I do not hear people asking for the constitutional amendments. I do not hear mothers, Mr. Speaker, asking for CAB3. I do not hear unemployed youth demanding CAB3. I do not hear pensioners, vendors, farmers, teachers, or workers calling for CAB3, Mr. Speaker. What I hear are cries for jobs, Mr. Speaker. What I hear are calls for affordable education. What I hear are pleas for food on the table, Mr. Speaker. What I hear are demands for reliable transport, decent accommodation, functional hospitals with medication, and an end to the drug abuse destroying our young people. That is the conversation, Mr. Speaker, taking place in homes, in churches, in buses, in markets, and in our community. Mr. Speaker said, the people are asking how they will survive, while this House is being asked to debate how politicians can govern. That is why I stand firmly opposed to this bill, Mr. Speaker, at a time when families are struggling to ends meet, when young people are leaving school because of poverty, when graduates cannot find jobs, and when communities are battling with substance abuse and economic hardships. This amendment does not answer the question what ordinary Zimbabweans are asking. Mr. Speaker, people want bread, not political engineering. They want opportunities, not constitutional experiments. They want safe delivery, not the extension of political power. Mr. Speaker, the constitutions must be amended only when there is a compelling national interest. The question before us is very simple, Mr. Speaker. Whose problem is CAB3 solving? It does not create a single job, Mr. Speaker. It does not lower the price of meal. Our hospitals. It does not improve the state of our hospitals, Mr. Speaker. It does not even build schools, Mr. Speaker. It does not bring investment in our country. It does not put food on the table for struggling families. The people did not ask for this bill, Mr. Speaker. The people deserve better, Mr. Speaker. People deserve leaders who focus on their daily realities rather than on the arrangement that benefits those already in power of position. Mr. Speaker, is the Constitution amendment at this stage, given various social, political, economic challenges in our country, which our country is going through? It does not seem an amendment of the Constitution is an answer. The prices of oil have gone up due to the war in Iran. The price of fertilizer have increased due to the war in Ukraine. There is need for our government to make interventions to cushion our people from these hardships. I stand with the people, Mr. Speaker. Our people are crying out for a better life,
food on the table, quality education, reliable transport, jobs, decent accommodation, an end to the drug abuse. They want policies which improve their daily lives, not the CAB3, which many feel does not address their immediate needs and aspirations. The people's voice must come first, Mr. Speaker. We must address these issues as a nation before anything else. The proposed amendment does not address these important issues, Mr. Speaker. Our country remains internationally isolated and does not have access to international credits as well as international market. So, the amendments to the Constitution at this stage are totally unnecessary, as it does not address the bread and butter issues of our country. Mr. Speaker, let me go to the issue of the extension of the term and the benefits by the incumbent in the same bill. Among other things, the bill seeks to extend the presidential and parliamentary term limits. At the same time, it seeks to enable the incumbents to benefit from this extension. In terms of Section 328, subsection 8, Mr. Speaker, the two items cannot be in the same bill. The fact that they have been put in the same bill means that the bill itself is illegal, Mr. Speaker. Tempted to argue that the amendment does not seek to amend the Bill of Rights. This is clearly wrong, Mr. Speaker. Insofar as it removes the right to elect the president from the general populace, the bill takes away the right to the vote as enshrined in the Constitution, Section 67, subsection. Therefore, the amendment, Mr. Speaker, cannot be in the same bill. In terms of Section 17, subsection 2A, the Parliament can only amend this Constitution in terms of Section 328 of the Constitution. Insofar as this amendment seems to suggest that the amendments will end with Parliament before being sent to the Presidential Assembly without need to go to the referendum, then it falls foul for the provisions of Section 328, Mr. Speaker. This amendment removes the right of the people of Zimbabwe to vote for their president, Mr. Speaker. Therefore, it affects the Bill of Rights and it has to be subjected to the referendum. Mr. Speaker, there is also a conflict of interest, Mr. Speaker, on the part of Parliament and the President. Parliament stands to materially benefit from this amendment, Mr. Speaker. So will the President. To make these two institutions the alpha and omega of this bill is to bring a serious conflict of interest, Mr. Speaker. To avoid conflict of interest, this bill must be subjected to a referendum. Mr. Speaker, the reason why I think the referendum would be the best is the statistics are very clear that the statistics which are in this Parliament, Mr. Speaker, shows that those who were supporting the bill are more than those who were opposing. So it will clearly send that right back to the people who are saying they want the amendment bill. They will clearly vote it in the referendum, and those who are opposing will also oppose. Mr. Speaker, the shortcomings, I would also want to highlight the shortcomings of this bill. Returning the voter registration function to the Registrar General's office. In terms of the bill, voter registration is also going to be done by the registrar, who is directly appointed by the President, Mr. Speaker. This was one of the key issues, Mr. Speaker, in the constitution-making process that ended in 2013 and was roundly rejected by the people. Yes. For us to achieve truly free and fair election, voter registration must be done by an independent institution. Clause 2 instated new section 43A to give back the responsibility of the registrating voters to the Registrar General in the majority, in most countries, Mr. Speaker, and in the world, Mr. Speaker. This process will also be highlighted in most of the countries that they use independent boards, Mr. Speaker. Yes.
Mr. Speaker, these elections are normally handled by the independent bodies, and the Office of the Registrar General in Zimbabwe is an arm of government, Mr. Speaker, and is not an independent institution. Yes. The registrar reports to the politician, Mr. Speaker, who is the Minister of Home Affairs and is also a beneficiary of the electoral process and hence an interested party. It is therefore, Mr. Speaker, inappropriate to transfer voter registration from an independent institution to a non-independent institution. I want to go around to the SADC countries, Mr. Speaker. I would go for Botswana. Botswana is an independent electoral commission. South Africa is the Electoral Commission of South Africa. Yes. Zimbabwe is the National Elections, Mozambique is the National Elections Commission. Malawi is the Malawi Electoral Commission. Namibia is the Namibian Electoral Commission of Namibia. There is the National Electoral Commission in Angola, Mr. Speaker. The Democratic Republic of Congo is the Independent Electoral Committee. In Mauritius, Mr. Speaker, is the Office of the Electoral Commissioner. Zambia is the Electoral Commission of Zambia, while Tanzania is an independent national electoral commission. It has the role of supervising and coordinating the registration of voters in the presidential and parliamentary election, Mr. Speaker. Yes. Zimbabwe must go along with the majority in SADC region and the world at large, Mr. Speaker. Yes. Mr. Speaker, the election of the president by parliament and not by the people, Mr. Speaker. This is a fundamental change of the political system. However, it falls foul of the other provisions of the constitutions. In terms of Section 3, subsection 2b, Mr. Speaker, the principles of the good governance binding the state include an electoral system based on universal adult suffrage. This means the right of all illegal adults to vote. The amendment removes the right, Mr. Speaker. Further, in terms of Section 3, subsection 2f, there must be the respect of the people of Zimbabwe from the authority to govern is derived. This means the president's authority to govern must come directly from the people and not from parliament, Mr. Speaker. Mr. Speaker, one of the ideals of the liberation struggle was one man, one vote, Mr. Speaker. This is now being violated by this bill, Mr. Speaker. Madam Speaker, Mr. Speaker. Madam Speaker. Mr. Speaker. Honorable. Point of order, Mr. Speaker. Honorable. Mr. Speaker, the honorable order. Mr. Speaker, the honorable member must not mislead the House that in 1980 we didn't vote for the Prime Minister. So if we were fighting for one man, one vote before independence, we should have used that because we had won the war. Why didn't we use it? Thank you. Honorable Member. Honorable Kalinyeri. Honorable Karenyi, did you actually say the Prime Minister was voted for through one man, one vote? Can you allow her to Thank you, Mr. answer? Speaker. I did not even talk of the Prime Minister. I didn't. I can repeat what I said. So, Honorable Chief Whip, can you please clarify your point of order? Madam, Mr. Speaker, the honorable member said when we fought for one man, one vote. Yeah. In the context that we were going to vote
the president or prime minister. That's not what happened in 1980. If that was the grievance that we had, why didn't we use it in 1980? Order. If the honorable member was insinuating that the one man, one vote implied to the election of the prime minister, then order, I haven't finished. Standing order says when the chair is speaking, you must be silent. If that was intimated, then it should be withdrawn. If it wasn't intimated, you may proceed. Thank you, Mr. Speaker. I stand guided by your wisdom, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I would like to go on the presidential appointment into... Just to advise you, you still have 3 minutes more to wind up. But it's 7, Mr. Speaker, it's 3. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker. On the issue of the appointments, Mr. Speaker, in the Senate, this is totally undemocratic, Mr. Speaker. It was rejected by Zimbabweans during the constitution-making process. And maybe, Mr. Speaker, to emphasize on my submission, we have got 7 members already, Mr. Speaker, which I feel that if the president is seeing that they are not performing well, he can actually withdraw and also appoint those who are able to do the work. Mr. Speaker, let me rush to the issue of the traditional leaders, Mr. Speaker. I strongly feel that the traditional leaders must remain apolitical because, Mr. Speaker, these are our traditional leaders who are also who act as judges in disputes among our people, Mr. Speaker. To them to join politics, Mr. Speaker, it will also affect the day-to-day running of their issues, of their business in the rural areas, Mr. Speaker. The current provisions prohibiting traditional leaders to join political parties is correct, Mr. Speaker. Our traditional leaders should be partisan, and I strongly feel that they must not involve themselves in politics. Mr. Speaker, in conclusion, there is a saying that is, if it is not broken, don't fix it, Mr. Speaker. Our constitution is not a problem, Mr. Speaker. The problem is violence, intimidation, corruption, inequality, and unequal access to the national. Our problem is the international isolation of our country that is affecting the poor, Mr. Speaker. This amendment takes away the power of the people to elect the highest office of their land, Mr. Speaker. It is unnecessary, undemocratic, and totally uncalled for, Mr. Speaker. Our constitution is not the cause of poverty. Our constitution is not the cause of unemployment. Our constitution is not the cause of corruption, Mr. Speaker. Our constitution is not the cause of poor service delivery. The challenge before us is not a constitutional crisis, Mr. Speaker. It is a governance crisis. The people of Zimbabwe fought of the liberation struggle, Mr. Speaker, for us kuti tigare zvakanaka. They fought for the right to choose their leaders. They fought for a democratic nation where the power comes from the people and remain accountable to the people. Any amendment that weakens that principle cannot be taken lightly. History will not ask whether we protected the politicians. History will ask whether we protected the rights of the people, Mr. Speaker. Today, I choose to stand with the people. I choose to stand with the unemployment, the youth which do not have jobs. I choose to stand with the mothers struggling to feed their family. I choose to stand with farmers and workers and vendors and pensioners and citizens who choose deserve to be heard.
To those reasons, Madam Mr. Speaker, I reject this bill and urge this House to put the people first. The voice of the people must remain the voice of our democracy. So I submit. Thank you. The next honorable member to take the floor is Honorable Mugwadi. Good evening, Mr. Speaker, sir, and thank you very much. Order. Honorable Molokedi. Order. Please be happy in your heart. And not jumping around. Honorable Mgwadi, please proceed. Thank you very much, Mr. Speaker, sir, and good evening. I would wish to say that the Constitution of the Republic of Zimbabwe... Point of order. There's no point of order. The honorable member has just started. Can you sit down, please? I was just asking if Can he you could sit down? raise his voice a bit so that we can hear him. So that we can understand him and hear him. If you can raise the voice a bit, Honorable Speaker. That has been corrected. If you can request him, thank you. Order. Sit down, please. Honorable Mgwadi. Thank you very much, Mr. Speaker. May I wish to say that the Constitution of the Republic of Zimbabwe is so generous. It is sacrosanct. It is the verses and chapters establishing relations between the governed and the governing. It is therefore a very crucial document that establishes the social contract of our people and their government. In other words, Mr. Speaker, sir, in what are going to be my very shortest submissions, I wish to say that that Constitution, therefore, assumes an important place in our society. The process of amending it, therefore, requires us to apply our minds sufficiently and put our minds together in order to ensure that the Constitution continues to take its proper place within our society. That is not therefore to say, Mr. Speaker, that this Constitution is dead. It is for the living. It is itself a living organism, and like a human being, it breathes, it goes to sleep, it wakes up. It is a living organism. Therefore, it can go hungry, it can go full, and that makes it therefore possible for this Constitution to respond to the ever-changing dynamic nature of our society. We are not a static people. Our society is not static, it is dynamic. When change takes place, Mr. Speaker, sir, it faces resistance, and I'm privileged to have gone through some lessons about change management and resistance to change. I'm not therefore surprised by what is obtaining in this House, because exactly that is what a process of change faces. So I'm not surprised. But Mr. Speaker, for the purposes of time, I wouldn't want to speak to the gallery. I'm a lawyer by profession, and our profession, of course, requires us to be very clear and straight to the point. So allow me just to do that by way of avoiding unnecessary prevarications and just going straight to what I wish to say, because I believe that a lot of issues have been sufficiently ventilated in this
in this house, Mr. Speaker, say there is no room or need for repeating them. I just want to thank the Minister of Justice for the bill that he has brought to this house, and I'm in support. I just want to touch a few areas where I feel that the Minister and the house that he leads may certainly need to apply their minds sufficiently. And that is an area of reforms of the conduct and the administration of justice by chiefs. I'm privileged, Mr. Speaker, sir, to have been able to travel to China last year to an international conference about reforming the criminal justice system in the international community. One of the key issues that I learned there, which I would be happy one day to have this house consider through, of course, the relevant minister, is the empowerment of chiefs through the deliberate processes of decentralization of judicial authority from conventional courts to traditional courts. In China, they call them, those courts, communal courts, because they are not traditional chiefs per se. They call them communal courts. What happened with these communal courts is that they have got capacity and the right to try other matters that we still take to conventional courts here in Zimbabwe, because their judicial system has become so efficient out of the decentralization process that has taken place by way of bringing on board communal leaders to be capacitated to be able to handle both criminal, civil, and traditional, as well as cultural matters. So in the same spirit, Mr. Speaker, sir, I would want to suggest that going forward, the decision, therefore, or the suggestion that chiefs become active players in our politics may not be really fathomable. I would want to throw a joke, Mr. Speaker, say, by saying, if chiefs will be allowed to become active politicians or to partake in politics so actively as members in this house do, I postulate that by 2030 or in 2030, you may not be surprised that this house will be full of chiefs only as honorable members, and not us, because I can't stand against Chief Makumbe or Chief Nyashan when he decides to want to become a member of parliament, because I'm one of their subjects. I don't know, you know what happens when people are campaigning, there's mudslinging, those are certain things that we can't do to our chiefs. But then, of course, Mr. Speaker, it's a double-edged sword, or I would say it's a catch-22 situation, because the chiefs are human beings, and human rights, by their very nature, are natural and imprescriptible. That is to say, they are accorded to a human being because by the very nature that he exists as a human being and not an animal. So here is a situation that places us in a catch-22 situation. We can't use this house to asphyxiate the freedoms and the rights of our chiefs, including political rights. We would want them to enjoy human rights in totality as others do. But how do we strike a positive balance to ensure that we don't jeopardize the confidence that communities or community men and women have in our traditional authorities to handle disputes that are local, at the same time having to make sure that our chiefs still enjoy the freedom that myself enjoy. That is, if somebody is having a rally here and a chief would want to attend, and maybe say one or two words, because I'm still his subject. The people that I seek to address are still his subjects. The communities within which we are working, where we want to do development, they are still the communities under their custodianship. So how do we strike a balance there to ensure that we don't jeopardize the confidence of the people in our chiefs, but at the same time, we don't asphyxiate the political space against our chiefs? I would suggest, Mr. Speaker, sir, that we probably say chiefs are not denied to do certain political activities, that is attending rallies or saying statements. I don't know why, of course, others are very vicious about chiefs not maybe
attending. Probably they also want to attend your rallies. But I don't know why you are vitiating against them. The second issue, Mr. Speaker, which I just want to place my conscience on, is the requirement, the proposal that the Constitutional Court's jurisdiction gets expanded to involve all other matters that are pertinent when it comes to matters of general public law. That is a good suggestion, and I'm sure, Minister, you actually took long to bring that in the House. It makes the court accessible, it broadens the scope upon which our people are able or capable of appealing or registering their issues before the Constitutional Court, which is an arbit. That is to make sure that it is, constitutional questions are not the exclusive arena upon which a person can be able to seek the jurisdiction of the Constitutional Court. Mr. Speaker, I must rather conclude and say, like I said earlier, the time is still mine to do what I want with it, because I know it is too much. But for purposes of wanting to see a conclusion of this matter that has kept us this long, I rest my submission, Mr. Speaker. Thank you, Honorable Mgwari. The next honorable member to take the floor is Honorable S. Mundunge Hama. Thank you, Honorable Speaker, for according me this very important opportunity to submit the views of the people of Chirez East constituents, which I do hereby represent, and indeed my own views in respect of the Constitutional Amendment Bill number 3, which is under debate in this Honorable House. Honorable Speaker, constitutional amendments must always be considered in light of the national interest, political stability, and efficient functioning of government, whilst at the same time preserving the core principles, democracy. My analysis and scrutiny of the Constitutional Amendment Bill number 3, Honorable Speaker, responds so well to those key tenets that govern constitutional amendments. Thumbs up to Honorable Minister Ziambi for coming up with a bill that resonates so well with our country's socio-economic, political, and technological needs. Honorable Speaker, before I delve much into some of the provisions of CAB3, may I put it on a record that the people of Chirez East constituents, who I represent, and indeed myself, unequivocally support the CAB3, and as such pray that this Honorable House adopts it without delay. Without much ado, let me straight away go to the clause which speaks to the repealing of direct popular vote for the election of the president in favor of an election of the president by MPs and senators in a joint sitting of Senate and National Assembly. The Chirez East constituents people and myself strongly support this clause for various reasons, some among them being
It enables policy continuity. It brings stability and less election toxicity. It enables cost savings. We are all aware that direct presidential elections are very expensive. Think about the ballot printing. Think about the voter education. Think about the security. Think about the observers, etc. Honorable Speaker, I appreciate that more than enough justice has been done on this provision by all the MPs who debated before me in support of this provision. Let me come to the provision which seeks to lengthen the presidential, parliamentary, and local authorities' length of terms from 5 years to 7 years. Amongst the many reasons that my fellow honorable members have brought forward before this honorable House in support, I wish also to reiterate that national building is an extensive work that needs time in terms of planning, resource mobilization, implementation, and evaluation. It also allows for long-term national stability and long-term national development. Finally, Honorable Speaker, I wish to register my support on the provision that the President should be allowed to appoint an additional 10 senators on the basis of professional skills and competencies. Zimbabwe needs a Senate that is not only representative, but also knowledgeable, balanced, and effective in lawmaking. In a country facing complex challenges such as economic recovery, public health, agriculture, education, infrastructure, and institutional reform, Parliament must benefit from the wisdom of experienced professionals who can enrich debate, strengthen scrutiny of bills, and improve the quality of national decisions. Legislation is not simply about filling seats. It is about ensuring that those entrusted with reviewing laws have the expertise to guide the nation wisely. This reform, Honorable Speaker, creates constitutional space for merit to work alongside representation. And that is why it is practical, inclusive, and forward-looking. A strong Senate, Honorable Speaker, means strong governance and ultimately better service to the people of our country, Zimbabwe. In conclusion, Honorable Speaker, myself and the people of Chiredzi East constituents, which I do hereby represent, are in full support of the Constitutional Amendment Bill number 3 with all its provisions. I so submit, Honorable Speaker. Thank you, Honorable Mundungama. The next honorable member to take the floor is Honorable Gwaveni. Thank you, Mr. Speaker, sir. I rise to support Constitution Bill number 3.
Mr. Speaker, a 7-year term gives the government enough time to plan, implement, and complete long-term development projects. A longer term allows leaders to focus on delivering results rather than spending a large part of their time preparing for the next elections. I have 3 points to say. 1, reduced election costs. Holding election less frequently reduces the financial burden on the country. The money saved can be invested in essential public services such as health care, education, and economic development. 2, policy consistency. A 7-year term promotes policy continuity. Government can implement long-term policies without interruption, leading to more stable economic and social development. 3, gender political stability. Frequent election can create political tension and uncertainty. A longer term allows the country to focus more on development and governance rather continue election campaigns. I thank you. Thank you very much, Honorable Gwabeni. The next honorable member to take the floor is Honorable Mushipe. Ndimadekona Budi Mfarwash Duro. Mfarwash Duro. Ndotakuwa ndoemera vaswa vamatevere chipembe. Vaswa vonrumawo uri ndidenge no Parliament ya Zimbabwe. Ndivone vompawo muvona uri ndidhenani ndihambe nditikedze umlawo wa Constitutional Amendment Bill number 3. Mfarwa Chidulu, una zvimwe zvinokumangadza vamwe vachita ungari avazvidivi mara rotangana nazvo. Vakuyamba ngazvahumira vatuni matina vorine saparliament rarotova vatuni vabvunzisa uri vone ntari vatodamini mulawo woiweswa pandavo. Vanji vari vakolitikedza vari aile panda. So ndidzohamba ndichirine zvinji zvonambiwa mara ndidofira ngantha zvitu zvinokwana over 4 kana 5 zvandikuona kuti tamusi nane ndingaengedza ipfilanga zvadobva zvavudi. Ndidotomanga clause 20 Mfarwa Chidulu. Clause 20 kwamba nga zvakuketwa prosecutor general nga president. Mfarwa Chidulu ichi ndi chitu chavudi ndisadhivi uri vanotonipea ziyambi votozvinyora hani uri zvingachimbidza mushumo kadzikoro zvavudi. Mfarwa Chidulu rasedza uri prosecutor general owachikoketwa hani hani. Wona commissioner yachikodzvira pasi yadorumira muraedza kavaringa panda vone vapresident uri hari kuona ngari hoyi ndeni anoita uri aketiwe. Mara razvisedza zvezvo Mfarwa Chidulu zviita ungari huna chimwe chikova chisabvi kagara zvavudi. Ndiyatowafala ndichikodhivana navamwe vako vodzvira kakomishini neyo uchikoita dziinterview umwe naumwe udosapota mutu anogodhiva. So ngachikuwa vari rikuwa richikoencha inokopi conflict of interest. Mara raisa hoyu mushumo uri president vakete prosecutor general udokwanisa uri achikuita mushumo wawe hachasedza uri majaji ovodzvira kakoro yaumuketa kana akainterview yaumuketa ndivapiyo
eno voita mushumo wanga ndeme nga manda ende zvikoita uri mushumo wavo rine itobvera panda wanele dzikoroni ngei mafungo achimbira zvavudi ndidoya panda ndayo fara clause 14 fara wachidhuro clause 14 yamba ngawengedza manda ka-constitutional court uri vone vangasedza ndava ifiyo naifiyo inokodha kavo fara wachidhuro rasedza zvezvino ri mutato waSupreme Court achiyoisa mabhambiri awe udopiwa kana limwe dhuva liri panda ngamanda ngauri huna mishumo ikuva ihonenga murau isati uperera so raengedza manda constitutional court nayo netechelese mafungo apiyo naapiyo anoerana navatu pano shangoni ridowana uri mafungo avatu adova achivotechereswa nawitiwa ngandeme ngachipinga ene ngachikuwa vari ridoincha yavanokori ndiyo backlog ende zviita uri vamwe vatakare uri vone mafungo avo avotechereswa ngachipinga auchena zvinda zvauri avanyagutisa mafungo anga vonodhuisa panda uri dhuva lipirere landiva ndosedzera richivo yakandava dzinokambiwa ngavamwe ndidoya ndayofara clause 3 mufaro wachidhuro clause 3 yambanga zvauchinja uri presidente vaketiwe nduni ene yaradzura kayo au ikuva ichivoenja direct election ubva kavatu vatu vanji mufaro wachidhuro vona yambangazvo so ndotenda kuti ndisikopira ntayo ndichigidhima mara nyagoyamba nchirine ndikoitikedza hei clause ngauri nasedza mukosi unoitiwa honoketiwa president ndange ridowana uri vamwe vagidhimira dzikoroni uri vapambanise ndira yauri mvelapanda yashango itoitiwa ngandeme vamwe vawana ngazvo sapoti ubva mashangoni avukovera vachinagori vone vawanero vana inopfi ngachikuwa vari political validation kavamwe ubva kamashango avukovera ngei mara vakufambanisa uri shango lavhurine live na mvelapanda ngari umisedza murau chipinga chauri vopresidente vayodzvudzwa falani vone votuisa aya mafungo dzikoroni atiri vorine rivomera panda mvelapanda ichabva zvavudi mara hechitu ride rikete vopresidente pano parliament ridovona uri auchena muti anotowa koroni nauri rote rodzura pano muti wotokuvaona uri hei election yochimbidzani hani anokuva ovhotera president wawe kana hoi oliwa votowa vayorera vanduni zvopopera rivotowa panda ngamvelapanda yavhurine yashango vorine vasva mufaro wachidhuro chari kutoda ndechauri shango lavhurine ripfumerere liye panda rikadzi aluwa ende huna zvinhu zvinji zvari kutama uri rizviwane mara kana mikosi inowanira husina mulalo hezvi zvito hazvingasiwanarei ngauri ndidovona uri mbuso uvojia chipinga vonyaga urugisa mukosi ulani nadzimwe dzichete dzivotowa henengeyo kauri chete dzorugisa mini dzorugisa mvelapanda mufaro wachidhuro ndidoyera panda ndofaranisa clause 4 9 na 10 yauri huengedzwe mwaha ubva ka5 years kutova ka7 years ya electoral cycle yavhurine haya maclose ndikoatikedza ngamanda ngambiri yote ndichiwatekedza sazvezvo mufaro wachidhuro ndivohumira chano nchikoyamba zvezvi kauketa vopresidenti pano zviyafana mufaro wachidhuro rari rikotowa ketoni 5 years imwe naimwe 5 years imwe naimwe 5 years arisedzeni uri keto mbiri dzika 10 years ndichezvengana ineyo inotodeya mara raengedza kusvika ka7 years ronona keto mbiri ka14 years huna 4 years dziri kukati apa dzikwa
shumisiwa usevha chelede inoteya uri itoweyo urugisa dzinenge dzidhamu nadzibhadha nazvimwe nakachibhadhera ndonobotwa chelede irugisa zvezvo zvitu uritaura uri navo rine uri kana richivotowa mushumoni rikotowa mushumoni rokwata narikodiva ri walwara ntari ukuyerapiwa mara ratohumira richitwa ri nga 5 years nga 5 years nga 5 years ka 5 years dzenedzo huna vamwe vakoskima utori hutova nani ndikwafedzi ndusikolo wafedzi so nazvezvo mufaro wachidhulo ine ndikori hai ariengedzeni ndichivoyopeta mufaro wachidhulo rasedza sashango rina mbalo iruhone yaNDS2 rotoma ka TSP ratwa ka NDS1 yapera mwaoperawo 2025 runojena ka NDS2 inote yotoma mwawo no 2026 ikoipera 2030 rasa zvisedza zvavudhi mufaro wachidhulo ridhori richivonya kuita maelections usikare kana ene ovopfi akotewa vahoni vanotonipea voziyambi vasati uridhisira murayo wavudhi zvingafa rwarisadovona heimba richitopusha zvavudhi ngauri richivochinjurwa falani uri vana vanokodha uri vajene pano uri vatome uvarala mabhuku aNDS2 naurikoteya uchipidzani hani vachiyopedza uvala mufaro wachidhulo 2030 kuva yonosvika yonokwana yonofira uri rine richiwana uri riwane upper middle income society nokwayambiwa ngambaro yeneyo rivotoiwana chipinga chaone chadauri rikoteya kusvika kacho chonofira mufaro wachidhulo zvino ine ndikotikedza nchiri hai abhekana rina mbalo dzaurari dzarasidzana nadzo ari shumeni rivono ri zvikopucha ngauri azvipuchiri mutu mtii zvikopuchira shango lashu zvikopuchira vatu vashu ende vatu vashu ndivone vanotakalanga manda ronosvika inepo ronofara vision 2030 yarinayo NDS2 yonopucha ngauri nasidza mapila ose arasidzana nawo ka NDS2 akuvona upfumelera lalenelo mufaro wachidhulo nditendereni nchiri hai ne ndopeta vasva vamatebelere chipembe vori CAB3 ndizvone nane ndodha ndoyemera vone nchiri ndikoitikedza nainewo mapfupi ndiyaliwa nda riyalebuka honorable Mshipe wamba zwabutle. The next honorable member to take the floor is Honorable Samson. She's not in the house. Okay. The next honorable member after that will be Honorable S. Nyoni. Sorry, Mr. Speaker. Yes. I think you need to double check your list. I am looking at the list. Honorable S. Nyoni. Honorable Speaker, sir. Yes. Is Honorable Kanupula who is following? Order, Honorable Kanupula. Okay, Honorable Samson, you're supposed to be debating. Oh yes. Order. All right, Honorable Kanupula, you can take the floor. Maita basa mbato wechigaro. Regai nditange nekutenda
vanhu veHarare South constituency kubva kuHopley, Stone Ridge, iCourt neIstone kusvika kwaDonoro. Vanhu vekuHarare South, Mr. Speaker, vanotsigira zvinozadza mukombe CAB3 nechimiro chayo chose. Vakatituma kuno kudare revanotungamirira matunhu kuti tiuye tiise pfungwa dzavo zvavanoshuvira muzvose zvakapereterwa negurukota redu rezvejustice. Asi vanonyanyofara kwazvo nebudiriro yawinzwa munyika, kunyanya chivakwa chatanzwa chichitaurwa nevazhinji cheTrabablas, chivakwa chiri kutowanikwa imomo chaimo muHarare South constituency. Tisu tine chivakwa ichocho, tisu zvekare vari kubenefita zvakanyanya burikidza nechivakwa ichocho, nekuti pachakauya chakasiya chawinza budiriro munharaunda yedu zvakanyanya, kunyanya nhau yemigwagwa. Harare South, Mr. Speaker, say makatarisa nhoroondo yayo especially muno muHarare matiri, iguta kana kuti idunhu rine vanhu vanonzwisisa nhoroondo yeZimbabwe nekuvhotera bato riri kutonga kubva ichangovambwa. Vanhu vekuHarare South muno muHarare vanomira nehurumende nekuinzwisisa kuti mapolisi ayo ari kusumudzira magariro avo nebudiriro yenyika. Tiri papo mubato wechigaro, vanhu vekuHarare South vanotenda zvakanyanya hurumende yeSecond Republic inotungamirwa napresident vedu vaMnangagwa, kuti vanhu vakagara mumaperi urban, mumaguta akasiyana, chero nemusiri muno muHarare. Point of order, Mr. Speaker. On a point of order, Mr. Speaker. What is your point of order? Thank you, Mr. Speaker. I believe that the honorable member on the floor should be debating about the bill. He should not be showboating on the achievements in his constituents. Let's focus on the bill and make sure that we do away with the whatever that we are supposed to do here. He should focus on the bill. Thank you very much. Order. Order, honorable members. Honorable Mavudzi, when you lay your debate, you are putting across your ideas in support or against a certain topic. Right now, Honorable Kanopula wants to justify why CAB3 is important to him through tangible works that have been done by the same government led by the President of Zimbabwe, Comrade Emerson Mnangagwa. So it's within his right, order. It's within his right to point out those achievements so that his line of debate can be understood. So please allow Honorable Kanopula to debate and air his sentiments. Honorable Kanopula, I'm allowing you to praise all the good works that the President of Zimbabwe has done. Tinotenda mubato wechigaro nekundichengetedza. Vanhu veHarare South, Honorable Speaker, say vari kufara zvakanyanyisa nemabasa iwawo ose andataura, asi vakandituma kuti pamunoenda mudare revatungamiriri vematunhu, endai musimbise nhau yekuti imwi
ma-MP edu munofanira kunge muchivhotera president ikoko sezvo tinenge takutumai. Vakatsinhira pfungwa iyoyi nekuti vaye vazhinji vatinoona mumasocial media bhiri iri rabva rauya rabva rapedza vanoda kuita vatungamiriri kana kuti maprezidendi epemasocial media. Rava kuda vanhu vada kumirira nyika, kutungamirira nyika, vakudiwa vaende vashande paground. Kana vashanda vanoonekwa nekuwana vamiririri vakawanda vachauya kuparamente kuti vauye kuzovasarudza vaite mapresident. Naizvozvo bhiri irori rabva rapedza mhirizhonga dzanga dzichisanganikwa nadzo dzekuti mune vari mupolitics dzekupikisa, politics idzodzi dzekuti ndini haivhiiwe ndisipo, tinoidira jecha, haiwa ichi chauya chikwapuro kuti chiuye kuzonatsurudza. Kana uri nyama inodyika, uri nyama yakanaka, aiwa kana uchiti aiwa ini yatinoti pachirungu influence yada kuonekwa, bhiri rauya kuzopa mukana kune vaye vanozviti vane influence kuenda kunze uko kunoita mabasa akanaka, vanhu vasarudze ma-MP avo vouya kuno kuparamente kuzovasarudza kuti vaite mapresident. Zviye zvekuti vanhu anongogara pamba pake ari kuseri kwedhoo wotongobata keyboard wotanga kutaipa pasocial media. Bhiri iri rauya kuzoti vanhu vagare pazvoto zvinoenderana navo. Izvi zvekucharika zvekuti kana wakasamira neni, kana ndakakuti buda imomo muimba yevatongi buda, wakasazobuda haudzokere, aiwazve chishandisai kuvana veZimbabwe vanoda kuita mapresident nebhiri iri rakateshurwa zvakanaka naminista vedu kuti aiwa chishandisai kainfluence yenyu nemabasa akanaka kunze uko, muone vamiriri vakawanda mouya kakuno, aiwa kana munavo munovhoterwa motungamirira Zimbabwe. Izvi zvekupolitika nesocial media bhiri rauya rakazviisa parutivi. Tinokutendai minista vedu vaziyambi nevamwe venyu vamunoshanda navo zvazvinoita kana tiri timu yebhora kana kuti bato rinovambwa kuti rivambe hurumende. Vanhu vanopinda matongero enyika kuti vazotungamirira hurumende yeguta ruzhinji. Ndo zvawinzwa, ndo zvakaonekwa nevanhu veHarare South kuti izvi zvakaitwa zvose izvi kunyanya isu vari kuHarare South tanga takagara nzvimbo dzisina mapepa. Hurumende paichawana mukana wekuti iwedzerwe nguva yekuti mabasa aitwe, hatitarirei basa ranga richiitwa rakanaka represidential title deed. Rinoda nguva, rinoda proper research kuti ari kubenefita ndiye here. Rinoda kugadzirwa kwemadrawings ayo atingati anofambisa mvura. Zvose izvozvo zvinoda mwaka wakakwana kuti vanhu vedu vange vachiwana mapepa enzvimbo dzavakagara. Saka vagari vekuHarare South vakanditumira mashoko avo vakati iri bhiri iri vanorida, vanoda kuti ripinde rese rakadaro. Iye zvino makatarira kuti president vedu vachingopinda muna 2023 vakabva valoncha issue yema-master plans kuti vagadzirise nhau yema-illegal settlers. Isu tiri kuHarare South tisu vamwe ndini mumwe vatungamiriri ane nzvimbo dzisina kugara zvakanaka idzo dzichawana nguva pakuwedzerwa kwesaiko yetemu yapresident yeParliament neCouncil kuitira kuti zvinhu zvavo zvigadzirwe mune zvakanaka. Saka bhiri irori rauya panguva yakanaka, rauya panguva yekuti patinosvika muna 2030 vanhu vazhinji vanenge vane kugadzikana
vanhu vazhinji vachange vachirara hope dzakanaka, uyezve rinoita kuti mitemo yehurumende inogadzirwa iwane nguva yekunyatoshandwa kusvika kumapeto kwayo. Bhiri iri ratibatsira zvekare kuti avo vanoda kusaboteja hurumende vane tarisiro yekuti padiki padiki ndakuuyawo, padiki padiki ndinoenda pasocial media. Aiwa, hatichibvai masocial media, hatichibvai kuvandalism, kufosa mutemo pasingade referendum, isitoufosa kunonzi kuvandaliza constitution ikoko. Nhasi tiri kutanga World Cup, kune Mexico versus South Africa. Ibasa remakurukota edu, maminista nevavanoshanda navo kutsvaga nzira dzekuti timu imamiriro yakaita torova nepapi, tikurova nekuwing hipi, tikurova nekunhamba 11 here, tikurova nepaka, vanotsvaga pane zinyekenyeke, but hazvireve kuti line up yaiswa neSouth Africa kana kuti Mexico iri illegal. No, iri legal, iripo, ndei pamutemo, but ibasa remakurukota newisdom yapresident kutsvaga vanhu vanokwanisa kunzvera pekutopinda sei sebato tivambe hurumende. Ndo basa remapato ekuti avambe hurumende. Tinovamba tichishandisa mutemo, totsvaga kuti topinda sei. Zvakaitwa naminista vedu kuti hapana kubatwa zviga zvinotendera tiende kureferendum. Pakabatwa, hapana kubatwa zvinhu zvinoita kuti vanhu tiende ku yes or no. Zviga zvakabatwa zvinoda parliament, zvinoda mapublic hearings akaitwa. Makatarisa muno muHarare province, isu ndisu takaita number 1 panhau yekusapota bhiri irori. Saka handichada hangu kuti ndinyanyotaura zvakawanda, asi ndatiregai ndikuyeuchidzei kuti vandambotaura vaya ana haivhiyiwe, makaivhiya ndoidira jecha. Handei tinoita basa paground, handei tinoshanda. Zvekugara pachoto chisiri chako siyanai nazvo. Zvakataurwa muno naHonorable Sakwanya Steny kuti kana usingakwanise kuronga mumba mauri kubva, iyo ungazokwanisa kuironga here Zimbabwe. Saka handei tinorongeka, handei tuzvatinotaura zvekuti ndinodiwa nevanhu, ndini ndinodiwa. Aiwazve mukana wavhurwa, handei paground tiratidze kudiwa nevanhu kuye. Tichaona nema-MP achauya kuParliament pamanhamba. Saka bhiriri vatsigiri vedu vakativhotera kuHarare South vati ndiwe nditaure nemu kuti aiwa iri tinorida, uyezve ngaripinde rakadaro. CAB3 pozve kuti so I submit. Saka Honorable Kanopula, mune makachengeta mabhazuka mumuromo makangonyarara zvenyu naye. The next honorable member to take the floor is Honorable Chimbaira. Ndinokutendai mubati wechigaro nemukana wamandipa wekuti ndimbowereketa maringe neConstitutional Amendment Bill number 3 iri kuzikamwa nekuti CAB3. Mubati wechigaro, regai nditange nekutenda vanhu vekuzengeza East vakandipa mukana wekuti ndiwe ndizovamiririra mudare rino. Iyeni ndikagozvipirawo ndikavavimbisa kuti ndichakumiririrai.
Mubati wechigaro munzvimbo yandinomirira inonzi Zengeza East ndo makaitirwa public hearing panonzi pa-aquatic complex. Ma-constituencies ese ari mashanu ndo paakanga ari. Asi rombo rakaipa rakaitika nderekuti vagari vemuzengeza East havana kukwanisa kuuya kuzopa mafungiro avo nezvikonzero zvakasiyana siyana. Vagari vezengeza East vakazondidana mumawadzi avo vakati tisu takakushara kuti uende kuparamende unotaura muono watinoda. Order, 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 order. Honorable members, let's allow Honorable Chimbaira. let's allow Honorable Chimbaira to be heard in order. Order. Honorable Makumire. If I say order, it means you must keep quiet. Let's allow Honorable Chimbaira to be heard in silence, please. It's important so that we don't disturb the flow of the House. You may go ahead. Ndinokutendai mubati wechigaro nekutidzivirira. Mubati wechigaro regai ndiendere mberi ndichiti pavakandidana ndakaenda kumawadzi avo ndikataura navo vakati chienda unotaura. Saka zvandichataura panapa hazvisi zvaChimbaira, ndiri kutaura mashoko akabva muvanhu. Mubati wechigaro chisona chedu chinoti hanyakatsodogo nyama yechidembo inodyiwa neakasunga munhu. Mubati wechigaro ndakadzi imva vanotanga kutaura nenyaya yakakoshesesa panyaya dzose usati wakangamwa, ndekuti ukazotapirirwa uchakangamwa kutaura zvinhu izvozvo. Nyaya yokutanga yavakandipa ndeye yekuvandudzwa kana kudhadhamurwa kwetemu kubva pamakore 5 kuenda pamakore 9. Vakati nditange ndapa muenzaniso. Mavhiki mairi akapera mubati wechigaro kwakava nemutambo wenhabvu pakati pezvigananda nemakepekepe muNational Sports Stadium. Mutambo wakapera zvigananda zvaka Order, honorable member. I'm not aware of I'm an avid football follower. I've never heard of a team called Zimbabwe in Zimbabwe. Which team is that? Order. Which team is that, Honorable Chimbaira? Regai ndimedze mazwi angu mubati wechigaro. Mazita anongotaurwa kunzi mabviravira zvigananda mazita anongotaurwa. Order. Regai ndimedze mubati wechigaro. Order. Take your seat. You are an honorable member in the august house, so you do not bring or import behavior of social media or outside there in this house. It's not okay. It's not okay. Order. Order. As an honorable member, there is a certain decorum that you need to carry yourself by. So please, let's not use such derogatory terms here in this house. If you keep on behaving like that, it will not be good for all of us. So thank you for withdrawing your words. You may proceed. Maita mubati wechigaro. Timu yandiri kutaura inonzi Scotland yakatamba neCAPS United.
CAB3 United ya Honorable Jere ne Scotland ya Honorable Sakupkanya. Timu idzodzo dzakatamba yava Sakupkanya ikakunda nezvibodzwa zviviri. Nobva mutambo wapera pa 90 minutes. Hazvinei kutamba kuti ya Honorable Jere yaitamba zvakadii kana zvakanaka, asi havana kumbonokumbira kumuzvina pembe kuti dai wambotiwedzerawo zvima minutes zvishoma shoma. Order, Honorable Chimaira. Order. Order. Usati ipapo. Unogona kutoenda kukumba? No, you can't do that. You can't. Honorable Chimaira. Game iroria ndanga takariona rakapinda extra time vakawedzerwa 5 minutes extra time. Aina operera pa 90. Anyway, yendera imberi ndachida kutongoziva kuti haina kuperera pa 90 minutes vakawedzera time. Ndinotenda mubati wechigaro rekaenderere mberi. Ndanga ndichida kungoburitsa pfungwa yekuti ndo zvakafanana nesu tiri mudare munomu takasarudzwa mugore ra 2023 zvireva kuti term of office yedu inopera 2028. Hazvinei nekuti ndaita zvakanaka zvinengei kana zvakashata. 2028 vagari vemuzengeza east vakatodzoka. Kana wadzoka toona kuti zvinokodzera here kuti tikuendese mberi kana kuti kugare pasi. Order. Yes, what's your point of order, Honorable Matanga? Thank you so very much, Honorable Speaker. Say, my point of order is, take a horse to the river. If he doesn't want to drink, it will not drink. He who doesn't want to come back after 2028, he must stay home. Order. Honorable members, can you switch off your mic, Honorable Matangira? Order, honorable members. Order. Shall we try and not interrupt debates unnecessarily? Carry on, please, Honorable. Mubati wechigaro ndambotaura ndikati zvandiri kutaura pano asi zvepfungwa dzangu. Ndiri kutaura zvakabuda kuvanhu vakandiunza kuno. Mubati wechigaro vakati havadi kunzwa nezvekuwedzerwa kwemakore. Vakati ivo kana 2028 yasvika ndo patichaona kuti zvinokodzera here kuti udzokere kana kuti tombokugadzika pasi. Mubati wechigaro nhau dzekuwedzera makore edzimbati wechigaro zvikaita sekuti mutemo uyu wabudirira munomu zvakafanana nekuti ukaraidza chembere muto wegwaya inofira mudhamu. Mubati wechigaro tikaerekana badzi taita kuti amendment bill iri ribudirire tisati tambodarika 2028 tinenge tagara muno taakuita amendment bill number 4 futi. Mubati wechigaro ndoda kutaura
Ndoda kutaura nenyaya yedelimitation mubati wechigaro. Order. Nai Honorable Mangwa. Aiwa. Iwe voice rako ndori kutozikana kutonzwikwa chero munhu ari panze akutonzwa kuti kutaura. Aiwa usadaro naye. Apa utori munhu wokuziya naye. Honorable, please continue. Mubati wechigaro ndoda kutaura nenyaya delimitation commission iri mukati mebill. Ndichataura muono wangu. Mubati wechigaro ndiri kushamisika kuti kana ndingapa mufananidzo wokuti minista vauya nezvinhu zviviri pano, rumwe rutivi vari kuratidza semunhu ari kukamura mabasa pane imwe komisheni vachivandudza, woenda kune rumwe rutivi vanenge vari kunobatanidza futi, wonga washaya kuti tiri kuenda mberi here kana kuti tiri kudzoka kumashure. Ndichakumbira kuti ndigodzidziswa ipapo nekuti pamwe ndogona kunge ndisinganyatsonzwisisa. Honorable Minister, nyaya yedelimitation commission manzwisisiro angu ndeyekuti inoshanda kamwe chete patenisi. Saka ndinoda kuziva kuti iye zvinezvi takapedzisira kuita muna 2023 kureva kuti tichaita muna 2030. Komisheni kana ichinge yapo kureva kuti inenge yakangogara iye zvinezvi yakamirira ichirya salary ichitambira mabenefits vachingowana here, kana kuti ichazoimplementwa 2030 yacho kana zvazobudirira. Mubati wechigaro nyaya ndoda kutaura nezvayo ndeya futi yemadzishe. Dambudziko guru mubati wechigaro musati magara ipapa Madam Speaker vanga varipo vamboti vekuchitungwiza tozotaura zviri maringe nemadzishe nekuti muchitungwiza hamuna madzishe. Ndanzwa pachitaurwa zvaKing Lobengula, ndikanzwa zvikataurwa zvambuya Nehanda nasekuru Kaguvi, asi zvasekuru Chaminuka handina kumbozvinzwa. Sekuru Chaminuka ndewe kuchitungwiza. Dambudziko nderekuti vamwe havana kuzvarwa mudzimba dzeushe, saka havanyatsonzwisisa kuti ushe hunofamba sei. Ushe harisi dambe, kunzi munhu ndishe harisi dambe mubati wechigaro. Ukapinda mudanga remombe kunonaya unobuda uine madhaka. Saka nyaya yekuda kuti madzishe apinde mune zvematongerwo enyika kufananidza nekuapinza mudanga anobuda nemadhaka. Ruremekedzwa rwemadzishe haruzoonekwa kana taakukukidzana nemadzishe. Uyezve chandoda kuedza kutsanangura pamubati wechigaro ndechekuti zvinonaka kana zviri zvekwatiwu mukaona mambo vakazenge vazomirawo kubato rinopikisa, madzimambo mazhinji achadzingwa. Saka zvamadzishe idzi dai tagara tangosiyana nazvo. Zvamadzishe hatisiyane nazvo, madzishe agara arimo muparamendi arimo, kana mune zvematongerwo nematunhu arimo. Chatiri kuda kumbonyatsovamanikidza kuti vauye vakukwidze zvematongerwo enyika chii. Dambudziko richaitika ndechekuti mukugara mumusha mavagere muchaita kusawirirana nevagari vemumusha nekurwidzana nekuda kwezvematongerwo enyika. Mubati wechigaro ndaikumbirisa maningi kuti dai zvaigoneka minista vazopaona ipapo vabvisa, nekuti vagari vekuzengeza iste vakati kwete. Mutauro mukuru wandingataura handisingapedza nguva nekutoziva kuti zvakawanda zvataurwa. Ndangoda kuti ndingowedzera badzi kuti vagari vezengeza east vakandituma munomu vakati enda unoramba zvemhando yepamusoro-soro. Saka nekudaro ndiri kuramba zvemhando yepamusoro-soro. Vakati ndofanira kunyatsodedzera maningi kuti zvinzikwe. Ndiri kuramba zvemhando yepamusoro-soro kuti kwete
shoko rekupedzisira mubati wechigaro. Dambudziko rataita nderekuti kune dzimwe pfungwa dzinenge dzakanaka asi dziri kurasika timing. Vanhu vezengezi aiste vaiti taitogona kutoritsigira iyi. Dai zvazviri zvokuti mumashure me2028 taita maelections tomva tazviti ngazviitwe zvinhu izvozvo. Akuda nyaya yakaipa yekuti tiri kuya panapa kuzomedurirana uchi vana veZimbabwe vachinonga svosve nemuromo. Vanhu vataura vakawanda ndati inini kunyepera kunge kuda president wakutanza president anoda kuti aite maprojects apere. Kunyepa ndisu tiri kuda kuwedzera temu. Kunyepa president ndakanzwa kuti vakataura vakati aiwa ndichanyengetedza vari kundinyengetedza kuti ndigoramba. Saka magevha ndisu tiri muno. Tiri mubati wechigaro. Mubati wechigara dhimoni kana kuti mweya usvina kana kuti mweya wakashata wekurambira pachigaro wasimuka. Uyu mweya kuda kurambira pachigaro watiri kuita kuno uyu. Zvichatinetsa mangwana zvinhu zvatira kutanga muno umizvi. Kana munhu uchinge washarwa makore 5 enda kumba vakupinza basa vaya ndo vachaona kuti unodzokera futi here. Vatirege kudzingirwa nemweya usvina wokurambira pazvigaro. Madam Speaker. Mr. Speaker. Order. Madam Speaker, the honorable member. Mr. Speaker, honorable member is using derogatory words. How can he say these honorable members, especially from his side, vapindwa nomweya wesvina wokurambira pachigaro? Because okwangu kuno kuvanhu vatsvene but ikoko kuda ndokwaona mweya wesvina but vanogona kundotaura vabuda panze. Thank you. Order. Honorable Mangwa. Order. You know, there's a thin line between love and hate. So, pami mamashoko acho anozobaya. Famai muchingoona kuti musazotsika vamwe pakutaura kwenyu. Famirai mberi henyu mutaura. Ndatenda mubati wechigaro. Ngaandipedzise ndichitaura nyaya dzemaprojects. Ndanzwa vachinzi kune maprojects anoda kupedzeswa. Chandanzwa chaizvo padzi migwagwa achiitaurwa. Mubati wechigaro nyaya yekugadzirwa kwemigwagwa yakatanga mu60 parliament. Munguva yawa Mugabe. Munguva yoyeyo akanga ari chairperson wekomiti yetransport anga ari muzukuru wavo Leo Mugabe. Ndo pakatanga nyaya dzekugadzirwa migwagwa. Vazhinji vari muno mavangazviziva asi dai vaona riboshamo vanga vari muno nevashoma nekuti vanga musati maamo muparliament vazhinji muri muno. Mubati wechigaro Kariba dhemu chayo mubati wechigaro yakatanga kuvakwa ma1950s. Nanhasi iri kuramba ichingovandudzwa utungamiri uchingochinja ichivandudzwa ichivandudzwa. Saka iyo maprojects amunongotaura kuti maprojects amusingambotaura muno kuti project yakati ida kupedziswa ndeapi? Maprojects anoda kuva enyika kwete yomunhu. Akava yemunhu anonetsa. Order. Mr. Speaker. Wasaregwa ne 1 minute. Mr. Speaker. Mr. Speaker, Order. Mr. Speaker. Order. Mr. Speaker. Order. Mr. Speaker. Order. No, Mr. Speaker. Honorable Amauswa. No, Honorable. Switch off your mic. Mr. Speaker. Switch off your mic. No.
Mr. Speaker. Yes. We have an honorable member arikurambira pachigaro. Wataura makore agara muno. Asa asikuda kubuda muno. That's why he is confused. Vakuto debate. Order. Order, honorable members. Order. I am going to definitely give Honorable Chimbaira his 1 minute. So if you keep on talking, I'll stop the clock for him. Right. You may finish your 1 minute. Maita mbati wechigaro. Nyaya yekuramba uchidzoka nekuti isa hatina materm limits. Nyaya yekuramba udzoka unoratidza kuti unenge uri shuka yevanhu. Shuka inoramba ichingodzoka. Hazvina materm limits izvi ndo zvinoda kuti kana yakwana woendewo kumba. Vanhu vamosara vachiita se ushe madzoroka. Zvikabva apa zvoendapo. Kana vanhu vasado kuzengeza east vanoshandibvisa wounzawo mumwe hazvina kumboshata. Shoko rekupedzesera nderekuti tati bodo ndapedza nokutendai madhokodheya. Thank you, Honorable Chimbaira. Order. Ndichakurambira kugara muhouse ipapo ukadaro. The next honorable member to take the floor is Honorable Samson. Mazvita mubati wechigaro. Ndoda kukutendai nenguva yakanaka kudai yamandipawo mukana wokuti nditurewo mashoko angu mukati meimba ino. Asi ndisati ndatura mashoko angu andoda kutaura mukati meimba ino mubati wechigaro. Ndoda kungotaura zvishomanana ndakanangana nevabati vezvigaro vose vari muno. Chokutanga ndoda kutenda gurukota redu vanoona nezvemutemo, Honorable Minister vaZimbabwe, nekugadzira mutemo uyu kwavakaita vachinyatsokukwenenzvera neunyanzvi hwavo hwose. Mubati wechigaro, ndinoda kutenda zvezvakare madzimai andiomiririra ekuchiredzi district. Saka ndinoda kutaura nokuda kwokuti ivo kuti ndiuye kuno mubati wechigaro vakandivimba. Saka kana vakandivimba ndoda kuzadzisa zvavakati nditaure mukati meimba ino mubati wechigaro. Ndinoona hangu vari mukati medare rino vachingotaura zvavanotaura, asi chandoda kungovayeuchidza ndichokuti mubati wechigaro vari kungotaura vari muno. Vakanzi chibudai mudzokere kumusha uko mundotsvaga zvigaro, kunze uko kunotonhora mubati wechigaro. Nekuda kwokuti matauriro avanoita muno handiwo matauriro avanozondoita manje kana vava kundotsvaga zvigaro zvokuti vadzoke. Ndoda kungovayeuchidza kuti vasanakirwa kutaura mukati meimba ino. Vamwe vedu vakatorambiwa kare mubati wechigaro nekuda kwemabasa. Zvakanaka mubati wechigaro, regai nditaure nyaya yandasimukira. Nyaya yandasumukira mubati wechigaro
Ndinoda kutaura nyaya yokuwedzerwa kwemakore maviri pana pamutungamiriri nema-MP nemakansela. Mubato wechigaro, makore awa tinotaura nezvawo mashoma zvisingamboiti. Handitozivi kuti vanhu vanoridza mhere yei. Shuwa munhu anoridza mhere ari munhu agonzwikwa nemunhu ari kugokwe achirwadziwa nekuti makore maviri awedzegwa. Mubati wechigaro, ini ndinotsigira kuwedzerwa kwemakore maviri kubva mumakore mashanu kuti ngazvienderere mberi. Pane vanga vachitaura kuti kwai vanhu vanoda kuti vanopedzisa chii? Zvinonetsa kuti tione zvakafanana. Kana umwe akataridziwa kuti unoone here kuti apa pakatsvuka apa, unoti pakaita white, nokuti haavoni. Mubati wechigaro, ini ndinoda ngotaura kuti ngatipei mukana wokuti basa rishandwe, nokuti isu tinoona zvakanaka mubati wechigaro. Kana munhu uchiona kana kutarisa, ngatidzidze kusefa. Kana tichisefa upfu hwakatsetseka hunoenda kwahwo hwoga, hwakamhazhika huchisara hwoga. Mubati wechigaro, ndobva ipapo nokuda kwokuti handigoni kusatsigira makore manomwe, asi vakandituma kuti ndiuye kuno ariwo havakabvuma. Pakatendererwa vakauya kuchiredzi, vakauya muchitsanga, muhoro mukazara, vamwe vakakwira nemimiti vachida kuti vasapote zvavaida. Saka ini handigoni kuzviramba ndiri muno mubati wechigaro. Zvakare mubati wechigaro, ndinoda kutaura pamusoro pegender commission. Igaro ziva kuti mukadzi wababa ndimai. Ini somudzimai ndakauyawo mumba muno ndisingagoni kana kutaura, uye ndatakangodzidza zvokunzi vanhukadzi vanongonzi vari pasi pevarume. Saka taingofunga kuti kunzi unzi uri pasi pemurume unofanira kungoteerera zvose nezvisingateerereki. Mubati wechigaro, asi gender commission yakatidzidzisa zvakakosha kuti unofanira kumira semukadzi uchizvimiririra. Zvakare mutungamiriri wedu wenyika, President Baba Mnangagwa, vakaona zvakakodzera kuti madzimai ngaasumudzigwe. Ndozvatinoona mukati meimba ino, tine maminista echidzimai, madeputy minister echidzimai, machief whip echidzimai. Kondio kugona zvokomutungamiriri. Kwete zvokungonzi mudzimai rangonzi basa romudzimai kuzvara chete. Aiwa mubati wechigaro, harisiwo basa renyu rokungozvara. Tinotofanira kukwikwidzana nevarume ivavo vane matirauzi. Saka ini ndinoti gender commission ngaizvimiririre yoga. Pose apa yanga ichingotambura isingawani mari, ichingowana mari shoma. Taitokumbira kuti vebazi rezvemari ngavaisewo mari kugender commission igone kupiripita chitawo zvainoita yakamirirawo madzimai. Ndoona sokuti
vakapiwa mari vakazvimiririra, tinodzera kusumuka kubva patiri nokuti vanenge vagona kuita basa ravo zvakanaka. Mubati wechigaro, ndinoda kutaura nyaya yemadzishe. Ini pachangu sedunga munhu ndakazvimiririra, ndinoti madzishe ngavarege kurambidzwa kuti vapinde mukati vezvematongerwo enyika. Sei tichidaro? Takaenda kuhondo kundogwira ivhu. Ivhu iri rine varidzi varo vanova ndivo madzimambo. Kana mangobvuma kuti nyika ino yakagwiwa mubati wechigaro, yaigwirwa pamusoro pevhu. Saka ngatiregei madzimambo achingoita zvavanga vachiita izvozvo, nokuti kutotaura nezvevhu dzinotova politics. Handizivi kuti vanoti kwai ngavarege kupinda mune zvematongerwo enyika, hamuoni kuti mavasungirira pamuti here? Uye chamunombovarambira kuti vasapinda mune zvematongerwo enyika, chii chavakuresverai madzimambo? Mubato wechigaro, handioni chakaipa pamusoro pemadzimambo edu. Munguva yehondo, maiti muchipinda Mutete kana Mugaza, maitanga manotsvaga mambo womunzvimbo iyoyo. Kana matsvaga mambo womunzvimbo iyeyo, okutaurirai zvinodiwa munzvimbo iyoyo, ndiye waikuudzai nenzisi dzinoera, ndiye aikuudzai kuti pachitubu ichi musasvikapo. Zvakakonzera kuti hondo yakagwiwa zvakanaka, nokuti varwi vehondo vaitevedzera zvaidiwa nevaridzi vevhu. Kunyangwe nanhasi mubati wechigaro, kana mukauya kwangu kwandinozvarwa, ndinoremekedza mambo. Chero ndikasvikapo ndichida kundotaura nevamadzimai munzvimbo iyoyo, ndotanga ndaremekedza kuti ndinoremekedza mambo muridzi wevhu randakatsika, kutaura kuti tinoremekedza varidzi vevhu. Bva ndinoona hangu kuti pane vamwe vasingazvidi mubati wechigaro, asi haisiri mhosva yavo. Kana tikadzokera kuBhaibheri, shoko raMwari rinotaura iro richiti vanhu vangu vanofa nokushaya zivo, vanoparara nokushaya zivo. Saka naizvozvo muno mukati meimba ino mamoda nyasha dzaMwari, kuti vanhu ngavatsvage chakanaka vagoziva kuti kuwedzerwa kwemakore maviri kwakakosha pakudii. Mubati wechigaro, kana tikatarisa varimo munomu, handitauri kuti saidi ripi, ngati vari mimba ino, kune vanoita sevasingadi bhiriri, vavatambura nokurida mubati wechigaro. Kana mwakataura achita sokuopoza, unoona kuti ruoko rwake unonyara kurusumudza achirovera pasi. Nokuda kwokuti mumwoyo wakarida kare mubati wechigaro unoti dai bhiriri rapasa. Saka tinoziva kuti kana zvose zvikaitwa semagadzirirwo rakaitwa, tinoona kuti tenge tangovamo tichita zvinodiwa nemutemo wakagadzirwa. Mutemo uyu ndodangoti ningovudza vanhu vari muno mubati wechigaro, hauna kugadzirirwa bato kuti ndiwe bato ripi. Wakagadzirirwa vanhu vese vari muno muZimbabwe. Wakagadzirirwa kunyangwe newevo nenivo takagadzirirwa kuti zvose zvinake.
Saka dambudziko mubati wechigaro vanhu vanonasa kuti bhiri iri rakagadzirirwa kuti tinoda kusapota president varipo aiwa kwavanorambapo vachingova chigaro kuti vakaweldigwa here. Kana nguva yavo yasvika vanobva pachiuya umwe, asi unomuya iyeyo unongoona bhiri iroro rakadero. Hakuna munhu akaweldigwa pachigaro. Nguva chete kana yakwana rakagadzirira iwe nevachauya nevazukuru vachazenge vava mumba ino, isu tadzoka kumusha kundozorora toona vazukuru pamukova. Mubati wechigaro ndingawanza zvangu mashoko, asi taingoda kuti vari muimba ino dzidzai pamuonde kuti kana wotunga mvura yakuuya, kuti kana muonde wotunga zhezha rava pedo. Saka chisarudza chakakunakira mukati mebhiri iri uchisiya chakashata. Mazvita mubati wechigaro. Tatenda Honorable Samson. Ndikushamisika nenyaya yekuti Honorable Samson vechitaura vanga vechitoda kuvhirikidzwa fellow women MPs. Even Honorable Makumire anyatsogara pasi akanyarara, haramboita kana mere. Honorable MPs, you can't do that. The next honorable member to take the floor is Honorable Chaimvura. Point of privilege. Point of Order, privilege. Order, Honorable Chaimvura. Yes, Honorable Mamombe. Thank you, Mr. Speaker. My point of privilege as a member of parliament is that we commenced the sitting at 2 o'clock, and I'm now just looking at the time, it's 7, and only 23 members. No, I was here, I know the rules were suspended. Hear my point. Only 23 members, Mr. Speaker, have been allowed to debate. I'm on number 71, and I want to seek if I'm going to be afforded the chance to debate, or the debate is going to be closed before all of us are going to debate. So I seek your guidance, Mr. Speaker, so that we make sure that everyone on this list is going to be allowed to debate. I thank you. Order. 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 Everybody who wishes to debate shall get a chance to do so. So, not necessarily today, but definitely you will get a chance to do so. So, order, 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 order. So, Honorable Mamombe, you can be rest assured your time shall come. Thank you, Mr. Speaker. This is actually a very serious matter. That's why I rose on a point of privilege. And, you know, obviously, I'm serious on this. Are we going to be able to debate today, or it's probably tomorrow or any other date? Order. I seek your guidance, order, Mr. Speaker. Order. You may approach the chair, Honorable Mamombe. Honorable Chaimvura, carry on. Maita basa mubati wechigaro manera akanaka. Mubati wechigaro ndinotenda nenguva yamandipa kuti nditaure nhau yadai kuchiriridza mudare rino reparamende. Iyi inhau yakanaka kwazvo. Amendment bill number 3 ndinoitsigira zvakanyanya. Mubati wechigaro dai zvaibvira ndaikumbira honorable minister kuti
ndimbomira vamboonekwa navanhu vose matv akatarisa kuti murume anogona kudai ndiani. Mubati wechigaro, izvi zvinofadza izvi kuva nevane njere. Mubati wechigaro, minista ivava ndevekuprovinsi yangu yandinobva kuMashi West. Mubati wechigaro, ini ndinobva kuMashi West. Ndichimirira madzimai echidiki. Madzimai echidiki akataura zvavakandiudza kuti ndiuye nazvo muno. Vakati ivo, Honorable Chaimvura kana maenda kudare reParliament. Endai munoti bill number 3 bo zvekuti. Mubati wechigaro muMashi West kusanganisa painotangira Mashi West kusvika kwainogumira. Vakataura kuti bhiri iri rakanaka. Isu semadzimai rinotipa mukana wekushanda, wokusava nokutukwa, wokusava nokumhirishongwa nguva dzekurara panguva yekutsvaga kuti mutungamiriri ndiani. Tinoda kuwana nguva yekuita mabasa edu, ekutengesa misika yedu, kuvaka misha kwete kupisirwa misha. Tinoda kurima. Hanzi nguva iyoyi yamubati wechigaro yatinenge takutsvaga vatungamirira. Panova nokusagadzikana kwakanaka semadzimai. Mubati wechigaro, madzimai ekuMashi West akataura akati, kana masvika kuParliament munovati bill number 3 bo zvekuti. Mubati wechigaro, hanzi nemadzimai ekuMashi West zvavakandituma vakati muno munyika zvakatinakira kuti president vapiwe mamwe makore 2 asi akaita semashoma dai akawedzera kusvika ku50. Madzimai akataura kuti zvine pundutso nokuti muno munyika tikaneseka kukwira dzimotikari dzakongozara nokuti president vari kugadzira migwagwa yavari kugadzira maprojekti anooneka vana vacharwara kwashi. Vakapiwa zvibhorani kuti vaite maprojekti muno munyika. Vana vacharwara nechirwere chinonzi kwashiyoka. Vakukura vane utano. Mubati wechigaro, izvi zvakafadza vanhu vekuMashi West. Mubati wechigaro, ndoenda panyaya yemadzimambo. Pamadzimambo apo mubati wechigaro ndinotsigira kuti madzimambo. Order, honorable members over there. Amunyari. You may go ahead. Mubati wechigaro ndinotsigira madzimambo kuti apinde mune zvematongerwo enyika. Nokuti vanhuwo. Mubati wechigaro madzimambo vanotodawo kutonga kutomira zvandakaitawo pano vachitaurawo zvinenge zvabvawo muvanhu. Nokuti vanenge vari vanhuwo. Mubati wechigaro madzimambo vanoda kutsigirwa zvakanyanya kuti vapinde mumatongerwo enyika nokuti ndivo vanogara nevanhu. Mukanzwa vaya vanoti madzimambo ngaasapindi nezvematongerwo enyika, vanoreva kuti ivo havana tsika neunhu zvinodiwa nemadzimambo. Kana tikatarisa slogan yavo yavanoita, seni ndakamira pano, slogan dzavo dzimwe dzavanoita hadzina unhu, dzinonongedzera. Asi isu sebato riri kuno tinoisa chibhakera kuratidza kuremekedza. Vamwe vanodai nekagune, saka zvinoshoresa izvozvo. Saka izvozvo vanozviramba nokuti madzimambo hatizvidi, vanovaripisa. Ndatenda. Thank you, Honorable Chaimvura. The next honorable member to take the floor. Order. The next honorable member to take the floor is Honorable Ndlovu.
Ngiyabonga mgcinisihlalo ithuba eselithe langinikeza lona ukuthi lami ngiphose elami ku CAB number 3 ngiphose lalawo engiwathunywe ngabantu engibameleleyo kudaleleli le parliament. Baba mgcinisihlalo ngizaqala ngale e-agenda commission ngoba kungavuma ukuthi ngiqale ngezinye yona ngingayithinti ngoba yiyo engenza ukuthi ngibe ngime lapha ngikhuluma. Mgcinisihlalo i-agenda commission kayizimele yodwa ukwenzela ukuthi iyenelise ukuthi isiqhase thina njengabomama omameni babone begcwele lapha eParliament. Mgcinisihlalo sasifundiswa i-agenda commission abanye sivele emakhaya lapho okungela la network khona okungela muntu ongakufonela ukuthi kathesi kwenziwa lokhu kodwa abe-agenda commission bebebuya bezofika ekugcineni lapho esikhona. Ngokunjalo mgcinisihlalo i-agenda commission kayiyekelwe izimele yodwa ingangeni kwezinye indawo. Okwesibili mgcinisihlalo ngizangena kuleyi ekade ibona ngezokhetho eyezeki. Ngivumelana lokukhulunywayo ukuthi izeki ingadilizwa kodwa ingayi ko registrar general ngenxa yembali esike sadlula kuyo ngenxa yako registrar. Ebesikucela mgcinisihlalo yikuthi akube le commission ezimele yodwa ezabona mgcinisihlalo le ezafakwa ngokubona kwami mgcinisihlalo bengicabanga ukuthi iyaphiwa amandla ukuthi umuntu engavele kwanise iminyaka elithumi lesishiyagalombili 18 ahle angene ku voters roll okusemthethweni engadingi kuyabhalisa. Anti sesiphila elizweni lemitshina kumbe ngithi kuyini i-technology akusadingi ukuthi kuze kubhalwe inkalakatha zamafayila angaka yikuphongu ngoba kuphela izinto zonke sezizilungisa. Elesithathu mgcinisihlalo ngizangena kwele abakhokheli bomdabu. Mina ngilapha mgcinisihlalo nginkosikazi yesikhosini ngingumamhlophe. Ubaba wami ubona ngokuphathwa kwezomdabu. Angiboni kulungile ukuthi abakhosi akithi angene kwezombangazwe. Liyakwazi ukuthi ngesikhathi sokuthwasa sifuna izikhundla zokubuya khona lapha. Inhlambe ezikhulunywayo mgcinisihlalo zinganani ngoba nxa kuyikuthi mina semisa nelenduna la ifuna ukungena sokuzamele ngiziphose phela inhlamba khuluma izinto ezizayisolisa kwenzela ukuthi abantu bengayivoteli. Ngesikhathi sinye sona leso ngumuntu okumele simhloniphe ngoba ngabona liyakwazi mgcinisihlalo nxa sokunzima sesidlephane kakhulu sicina sesiye ezinduneni zethu abakhokhelini bomdabu baxazulule kube kuhle kodwa nxa kuyikuthi labo sebengenile ozaxazulula ngubani. Ngibone ngani sidinga omunye omsindo onzima ngesikhiwa kumbe ngithi sizama ukuletha i-chaos elizweni angazi ukuthi ngingakubeka ngikuthini ngesintu. Eyokugcina yenza gcina ngayo mgcinisihlalo ngepeace. Ungakube ukuthi sidinga ukuletha ingxabangxoza. Ngiyabonga baba lapha siyabe sesiletha ingxabangxoza enzima ebantwini ngoba akusela oyalamulela omunye. Sonke siyabe sesifuna amandla. So sizadlephana izizabona igazi lizachithe kanjani. Sona isintu sakithi mgcinisihlalo sithi amakhosi vele kumele ahlonitshwe. Lizabona singasahloniphi izinto lezulu soze lile mgcinisihlalo ngoba vele abanye abantu akumelanga bathintwe kodwa ngenxa yokuthi sifuna amandla sizabathinta kuphela sizawona into eziningi. Le ndawo ezizilayo zonke zizajujuka ngoba siyabe sesingasazili lutho mgcinisihlalo. Sengizobuya kule imgcinisihlalo okuthiwa ngeye peace and reconciliation leyi ekade sikhangelele ukuthi iletha ukuthula. Baba mgcinisihlalo thina njengabantu besiqintini seMandebeleni besilokhe siyilindile angazi umbe belikwazi mgcinisihlalo ukuthi abantu bakithi balokhu belindile kule ndaba yeGugurawundi mgcinisihlalo eyanikezwa kuma chiefs wona lawa kumbe inthi izinduna esesifuna zingene kwezombangazwe ukuthi bayekhulumisana labantu silokhe sihleli silinde impendulo mgcinisihlalo ukuthi basitshele ukuthi njengaba babona ngogatsha lolo olokukhulumisana esithi peace and reconciliation babuye phela basitshela ukuthi njoba kwawonakala kwabanje kumbe singayenza kube nje kumbe senze kube
lokho esilindele ukuthi sizatshelwa ukuthi siyenzani njengabantu esingumhlobo othanda ukuthula silokho sisalindile kuthiwa isidilizwa manje lokhwana mgcinisihlalo sebe sesizakuzwa ngobani bakithi besicela ukuthi like liyeke liqala iqedisa umsebenzi wayo lapho isiqedile selizayidiliza nyabonga. Siyabonga Mhlonitshwa Ndlovu. The next honorable member to take the floor is Honorable MC Ziambe. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I would like to thank you for allowing me this opportunity to add my voice on the Constitutional Amendment Bill. Order. 3. Order. Honorable members, order. Order, honorable members. Hey, honorable member. Can we allow Honorable Ziambe to be heard in silence, please? Thank you. Honorable Ziambe, please carry on. Thank you once again, Mr. Speaker, for allowing me this opportunity to add my voice on the Constitutional Amendment Bill number 3. Mr. Speaker, I rise to lend my full support towards this bill and as a young and patriotic Zimbabwean. Mr. Speaker, I firmly believe this bill is a progressive step towards consolidating the developmental gains that have been achieved under the leadership of His Excellency, the President of the Republic of Zimbabwe, Comrade Emmerson Mnangagwa, and the Second Republic. Mr. Speaker, this amendment bill comes at a critical time when the youths are being placed at the very center of economic development towards Vision 2030. This was evidenced, Mr. Speaker, as the Parliamentary Portfolio Committee on Youth Empowerment, Development and Vocational Training was one of the 5 committees selected to take part on the just-ended public consultations on the bill. Mr. Speaker, this proves the importance of young people in the current and future development of our country. The youth and people of Zimbabwe desire peace, stability, development, and prosperity. We are more concerned about innovation, industrialization, and economic growth rather than perpetual political contestation and politicking. It is against this background, Mr. Speaker, that I wholeheartedly support the bill as it is developmental oriented. Mr. Speaker, I would like to speak on Clause 4, which seeks to extend the presidential term from 5 to 7 years. Mr. Speaker, the extension of 2 more years to 2030 is aligning itself with major youth reforms and policies which have been evidenced, Mr. Speaker, by the National Youth Strategy 2026 to 2030, which was launched last year, and also the National Youth Policy 2026 to 2030, which was approved by Cabinet, I think, sometime last week. Mr. Speaker, these policies are providing for job creation, youth employment, entrepreneurship, mandatory youth quotas in formal employment, just to name a few. Therefore, this clause is positively aligning itself towards youth inclusion and empowerment, as both the clause and youth policies I mentioned just before are working together and complementing each other towards 2030. One would wonder, Mr. Speaker, that if both didn't have the same timelines, would the both survive or rather be achieved? Therefore, there is no better time to be a young person in this country than now, Mr. Speaker, and I'm positive the older generation in this house and across our nation envy us as young people at this very moment. Mr. Speaker, I would like to speak on Clause 3, which seeks for the election of the President by Parliament. Mr. Speaker, this bill is not only promoting economic stability, but also a stable learning environment in our universities and schools. Mr. Speaker, during our public consultations, most students were in support of the bill, stating that presidential elections were destabilizing progress in their studies, mainly as the universities would be used for election purposes. Disputed elections were providing for examinations and learning times being put on hold, and such delays have a very negative impact on a student's life, Mr. Speaker. The delays also cause financial constraints on the very same universities at large, and also
considering that these delays are unforeseen circumstances, they are not planned. Therefore, they were voicing their support on the president being elected by Parliament, as it promotes non-disturbances at their schools and provides for accurate planning for the future, bearing in mind that the youths are also the future of our country. Mr. Speaker, I would like to speak also on Clause 8, which seeks to increase the membership of Senate from 10 to 90 by including 10 presidential appointees. Mr. Speaker, myself and other fellow young parliamentarians, especially under the youth quota, have been given the opportunity to represent the youth populace in this House without any direct election, but rather proportional representation. And this has been a positive milestone, as evidenced by various young MPs participating in this House for the betterment of the youth population across the country, including also the debate on this very same bill. That being said, Mr. Speaker, why is it supposed to be viewed differently when it comes to the addition of 10 more senators with whom we have the sole aim of increasing the pool of expertise within the Senate? Mr. Speaker, Senate fully comprised of members who came in without any direct election, just like the youth quota which I just mentioned before. Therefore, the argument against that these people are coming in without being directly elected does not hold any water, Mr. Speaker. Actually, there is need for clarification that this clause is providing for more expertise, which in turn provides for a broader knowledge contributing towards economic development and stability. Mr. Speaker, in conclusion, this bill is a forward-looking piece of legislation, and I would like to mention once again that I am fully supportive of it in its wholesomeness, and very blessed to have been part of this magnificent positive change in our country as a young person. I thank you, Madam Speaker. Thank you. Further debates, I call upon Honorable Mori. Maskata kanaka Honorable Speaker mem. Ini ndinozi Wilson Muri. Ndinobva ku Shuruki South. Ndoda kuti nditange ndisati ndaenda kure kure Madam Speaker kuti bhiri iri ndinoda kurisapota nemoyo wangu wose. Madam Speaker mem, isu sevagari veShuruki district takawana mukana wokuungana panozi pachachacha kuti tiongorore kuti bhiri iri chinhu chakaita sei. Ndisati ndaenda ikoko Madam Speaker mem, ndoda kuti nditende mutungamiriri wenyika akatipa utungamiriri hune utesva iri nomo zvakaita kuti tose tivhurike kusanganisira ini wacho. Ndoda kutenda izvozvo. Ndisati ndataura mapandiko andinoda kubata kana kuti ngati maclose. Madam Speaker mem, ndakambosimuka mudare rino ndichitaura nyaya inonzi National Cadastre System. Motion iyoyo yakatsigirwa neruzhinji rwevanhu muno, ma-honorable members ose kumativi akasiyana siyana. Ndaona sekuti sezvo ndakaenda kuchikoro kwenyaya idzi ndigadzirise umwe wedu angatirasikei panyaya yedelimitation commission. Delimitation commission, Madam Speaker mem, haimiririri kuita zvemaelection chete. Delimitation commission basa rayo rinosanganisira kuita zvemaelections, yoita zvekuti NDS2 nevision 2030 zvive zvinodhonzeka zvakanaka nemhaka yei ndichidaro. Madam Speaker mem, point of order, Madam Speaker. Order, Honorable Muri. What's the point of order, Honorable Bachila? The proposed commission in terms of Constitutional Amendment Bill number 3 is the Zimbabwe Election Delimitation Commission. So the one that is not about elections is not the one that is talking about. Honorable Bachila, rega itimbopa Honorable Muri mkana ukuti vatsanangure pavaruda kusvika. Honorable Muri, you may proceed. Ndoda kutenda Madam Speaker nokundichengetedza. Ndoda kuti ma-honorable members ose ari muno kusanganisira uri kuri rimwe divi vavhurike. Muchirungu tinoti ngavasava rigid. Chikonzero chatiri kunge chikurukura muno mudare muzuva ranhasi nemamazuva apfuura nemazuva anotevera
ndechekuti tigadzirise mutemo unosanganisira kuti tione kuti delimitation commission iyi ichamira maelection chete here kana kwete. Ndati ndipakokomedza ipapo. Ndichienderera mberi, Madam Speaker ma'am, delimitation commission ndati inoita kuti upenyu hwevanhu takanangana neNDS 2 nevision 2030 huve nyore nekuda kwei. Naugwa dzekuta devolution inova chimwe chemapandiko atakatanga muSecond Republic chinobudirira kana tikange tichiziva maboundaries edu. Kana tikange taziva maboundaries edu tichange tichiziva kuti vanhu muwandu hwevanhu mumaboundary iwayo hwakamira sei. Saka tinenge tichitarisa boundary issue tinenge tichitarisa population size muchirungu. Ndo richange riri rimwe remabasa atinotarisira kuti kana kusina ma-elections, delimitation commission ngaiongorore maboundary edu emunzvimbo. Ichatibetsera zvakare inonzi rural urban migration kana kuti urban rural migration. Maboundary aya anenge achiongororwa kuti zvinoita here kuti tise rimwe guta munzvimbo yawanda ma-economic activities. Ndomamwe mabasa achanga achiitwa necommission iyi atinoda kuti ndikokomedze kuti dai zvaibvira taivhurira iite mabasa akasiyana siyana. Ndodazve kuti ndikorekte zvambotaurwawo nevamwewo vataura musoro mangu. On a point of order, Madam Speaker ma'am. Order, Honorable Muri. What's your point of order, Honorable Thank you, Shirley? Madam Speaker ma'am. The honorable member should not mislead the House. If you are to go to section 160 of our constitution, it's clear on the absolutely nothing to do with migration. The broad function of delimitation is to draw constituents and not boundaries, not what is telling us. Honorable Shiredenga Makusho debater. I don't know, I don't see anything wrong with what Honorable Muri is doing. He's just emphasizing his point. Honorable Muri is just stating his facts. Honorable Muri, you may proceed. Maita nekundichengetedza mubato wechigaro. Section yavari kutaura ndo section yacho yatukuti haichashanda katakuinda kuamendment. Ndati ndingopabata ipapo. Zvisinei ndoda kuti ndigadzire zvakare naugwa yandambohwa ichitaugwa muno. Pataugwa naugwa yokuti one man one vote inoreva iyo kuti tofanira kuti titi munhu wose asarudze mutungamiri wenyika. Ndoda kuti nditi section 117 mubato wechigaro muchandibvumidza kuti ndivhure kuti ndiiverenge ndigoivhara. Inotaura iyo ichiti legislative authority part 1 of chapter 6. The 117 of 1, the legislative authority of Zimbabwe is derived from the people. Tauya muno takamirira ruzhinji kwevanhu. The people, sorry, let me repeat. The legislative authority of Zimbabwe is derived from the people and is vested in and exercised in accordance with this constitution by the legislature. 117 of 2. The legislative authority confers on the legislature the power to amend the constitution in accordance with section 328. Then lastly B, to make laws for peace, order and good governance of Zimbabwe. 117 inotipa masimba ekuti kana tikange tatumwa navanhu tiuye muno tivamiririre kuchinja bumbiro remutemo. One man one vote yaitwa kuma MP inovapa yatinoti muchirungu legislative authority iri mu section 117. Ndati ndipagadzirise ipapo. Madam Speaker ma'am chinipaiwo mukana kuti ndiinde panhaugwa inova yakanangana nezvandoda kuti taure mudare rino. Ndichada kutaura pa clause ndichada kutaura panyaya clause 4, 9 ne10 inotora makore kubva pamakore 5 kusvika pamakore 9
kumutungamiriri wenyika, manhengo dzeparamende pamwe chete nemakanzura edu. Vagari veShurugwi district, ndiri kutaura maconstituency ose ari maviri, ndosaka muchiona ndagara pamwe chete neumwe wangu anobva kuShurugwi North kuti ave achigutsurira kuti ndizvo zvakataurwa nevanhu kuground. Madam Speaker, memo vanhu vekuShurugwi ndichitaura redistrict rose vakati ivo mugwagwa weMhandamabwe tuShurugwi wakaitwa neutungamiri hwababa vaMnangagwa takauona. Vapei makore maviri varambe vachinda mberi. Vakataura zvakare kuti zvibhorani zvine masola zvinovhugwa mvura nematepu. Ndakabva ndanzi neimwe nhengo yanga iripo ipapo wechikuru. Vakati takuvhura mvura nemakumbo. Harichaiti zvokugwedla. Muchandiregera ndichashandisa varara toshandisa kwedu kuMidlands kuti kugwedla. Zvinova izvo kushandisa manual system yokubudisa mvura. VaMnangagwa nehurumende yavo vakatipa upenyu hwakapfava. Saka tinaizvozvo toda kuti makore awedzekwe asvike ku7 years. Madam Speaker, ma'am, nichada kutaura imwe nhaugwa yakabva kuvana veShurugwi. Vana veShurugwi vanowirirana ne99.46% yeZimbabwe jekerere yakatiro bhiribo zvekuti. Ndati nditaure iri percentage kuti kuti vaya vanenge vachida kuti vanzwisise vaone kuti mukufamba kwakaitwa panawe bhiri iri kumaconsultations kana kuti mukusangana navanhu tine vanhu 99.46% vakati bhiri rakanaka. Tine 0.54% inova iyo yakatadza kuwirirana nezvimwe zvanga zviri mubhiri. Saka tikange tatarisa 99%, Madam Speaker, memo ne0.5 zvinotiratidza kuti isu tiri muno tinofanirwa kutedzera zvinhu zvavanhu. Panawi clause 3, Madam Speaker, memo muchirungu vanoti who hires fires, who appoints disappoints. Muchirungu zvichireva kuti isu hatingati tinopiwa mukana wekuita impeach the president tisina mukana wekuti tivapinze basa. Saka zviri kunzi nevanhu vekuShurugwi sezvo makamagara mune simba rokuvabvisa chokupai chiitai kuti muwane simba rokuvaita kuti vave pachinzvimbo. Saka vari kuwirirana neclause 3 inoti iyo president ngaasarudziwe nevanhu vatinenge tatuma kunzvimbo dzatinogara. Zvinova zvinowirirana zvakare neclause 117 inopa masimba kudare reparamende. Ndichipedzisa mubato wechigaro ndoda kuti nditi ngatiregei kunge tichiita nhaugwa yebhiri iri tisingatarisi zvatatumwa navanhu. 99.46% yati bhiri iri ngaindire mberi. 0.54% ngaiteverere majority. Democracy inoreva iyo kuti minority inotevera majority. Ndinotenda mubato wechigaro. Further debates, I recognize Honorable Chiwota. Ndinotenda mubato wechigaro nemukana wamandipa kuti ndiisewo pfungwa dzangu paCAB3. Ndichatanga nekutaura nyaya yegender. Ini ndinofunga kuti gender irambe iripo, isamedzwe nehuman rights. Nekuti tikatarisa madzimai mazhinji muno tatisingagona kumira pamberi pevanhu tichitaura sezvandiri kutoita izvi, asi takabatsirwa negender commission. Saka ndinoti ikaramba hayo iripo zvingatibatsire zvikuru semamai. Uye chandinoidira ndechekuti haitarise mamai chete, inotarisa kunyangwe nevanhurume, kunyangwe nevasikana nevakomana mikana yavo. Ndouya panhau yemadzimambo
ini ndinofunga sekuti madzimambo akaramba akazvimirira zvakatinakira pane kuti vapinde mune zvematongerwo enyika. Ndinoona sekuti madzimambo tikatarisa even munguva yehondo, madzimambo masoja vaiuya kwavari, makomrades aiuya kwavari, vanhuwo zvavo ana Chimbwido vaitoendawo kwavari vachinopuwa mazano nemadzimambo. Saka ndinoona sekuti vakazopinda mune zvematongerwo enyika, vana hatizokwanisa kusvika pavari, nekuti vakapinda vari mupati chimuti, ini ndiri mupati chibage, ndikazoenda nezvichemo zvangu havagone kuzvigamuchira nekuti vanenge vachitarisa kuti ndabva kubato ripi. Ndo maonero andinoita ini semwana wamadzimambo uye akakura futi ari mumusha mamambo. Saka zvemadzimambo ndoona kuti hazvikwanisike. Umambo haugadzwe nekuvhoterwa, umambo hunogadzwa maringe nechivanhu chedu uye maringe neunhu hwedu. Saka madzimambo ngavarambe vari vaoni vematunhu nevanhu vavo vose, vasasarudze kuti bato iri nderipi. Ndozouya panhau yekuwedzerwa kwemakore maviri, inini maonero angu kubva pamashanu. Ndichatanga nekuti munguva dzaivhotwa vanhu vachienda kumakwikwi esarudzo, ndakambopfuurawo nekuconstituency yaHonorable Nyampinga, ndikawana bridge road zvakanga zvakukurwa, asi nekuda kwekuti makore ake akaita mashoma zvakasirwa panzira, haana kukwanisa kuzvipedza munhu akanga azvitanga. Saka semaonero angu inini semwana womuno muZimbabwe, ndiri kufunga kuti pakawedzerwa mamwe makore maviri zvingatibatsira zvikuru, nekuti zvinhu zvizhinji zvinogumira panzira. Ndikatarisa basa riri kubatwa naHonorable Mona Minister, ndakaenda kwaSeke uko ndikaona mugwagwa uri kugadzirwa, ndikaenda kuMbire ndikaona mugwagwa uri kugadzirwa. Ndinoona sekuti vakazonzi vagumira panzira vasati vapedza zvavakatanga, anozouya pamwe anogona kusakwanisa kuzvipedza. Saka ndiri kutsigira zvikuru kuti pave nekuwedzerwa kwemakore maviri. Ndo maonero angu. Naiwayo mubati wechigaro ndagumira pano. Maita basa. Further debates, I call upon Honorable Karimazondo. Maswera semubati wechigaro. Swera kana maswerao. Tinotenda. Mubati wechigaro regai ndikutende nemukana wamandipa kuti nditurewo mashoko yangu pamberi pe-amendment bill number 3 ya 2026. Mubati wechigaro, chekutanga ndoda kutenda dare reParliament rakatumira staff yeParliament nenhengo dzeParliament kuti dziuye kuUMP district. Nhengo dzeParliament dzakauya kuUMP district dzaitungamirirwa nevaroremekedzwa waMateu navakaitano vanga varipo zvakare, navo vanoremekedzwa waMorekei vanga varipo zvakare. Mubati wechigaro, consultation yakaitwa murunyararo, vanhu vachifara pakaitwa consultation kuUMP. Pakaitwa consultation iyoyi muri yeUMP district yakati iri kutsigira amendment bill number 3 kuti ipinde zvakadaro. Wakaigamuchira wakati no, taigamuchira zvine mutsindo sezvazviri, hapana kana munhu mumwe chete pane vanhu vese vanga varipo akapokana nayo. Saka vanhu vese kuUMP
wakaitambira zvine mutsindo. Yangowa tsepete tsepete kumhuri yese yeUMP. Mubati wechigaro, regai ndipfuurire mberi. Mhuri yeUMP yakatsanangura iyo kuti iri kuwirirana neclause, iri kutsanangura kuti mutungamiriri wenyika anofanira kuwedzerwa makore anokwana kuita 7 kubva pa5, pamwe chete nedare reparliament kubva makore anobva pa5 kusvika pa7, pamwe nemakanzera kubva pamakore 5 kusvika pamakore 7, nezvikonzero zvinotevera zvandichatsanangura. Mubati wechigaro kuUMP tiri muregion 4 and 5, so nekudaro kune dambudziko rakakura remvura. Naizvozvo nekuda kwaSecond Republic pari zvino kune zvibhorani zvacherwa zvakawanda zvekuti ana mai vamwe vazhinji vamwe vainorarira kuzvibhorani vachitadza kurara mudzimba nevarume vachimirira mvura. Zvekare zvimwe zvibhorani zvacho musana yanga yakurwadza wachigija kuti mvura igone kubuda. Asi nekuda kweSecond Republic mvura yakuwanika pedyo pari zvino, wakunovhura matepi hapasisina kurwadziwa nemusana kwawaita. So wari kushuvira kuti basa rezvibhorani ngarienderere mberi. Mubati wechigaro, ndati ndinobva kuUMP district Maramba-Pfungwe constituency. Ndinofunga munyika yese yeZimbabwe kwakatangwa chirongwa nehurumende chekuwakwa kwemaflats kumaruwa. So kuUMP kuri kuwakwa maflats. Zvisati zvamboitika munyika yeZimbabwe ndokwatangwa project yekuwakwa maflats iyoyo. Mubati wechigaro, kune shanduko hombe iri kuitika kumhuri yeUMP. Chinova chinhu chawaichema makore nemakore akawandisa. Road yeko inonzi Mureva Madicheche road. Road iyoyo yaisafambika, uye road iyoyo yanga ane makore nemakore akawandisa isingagadzirwe. Asi pari zvino nokuda kwaSecond Republic road iyoyo iri kugadzirwa zvemhando yepamusoro. Vanhu weko vari kufara zvikuru nezvavari kuona, nekuti kubva kumashure kwesoko UMP nzvimbo yanga yakasarira panyaya yebudiriro. But nokuya kwaSecond Republic wari kuona mabasa yakanaka ari kuitwa neSecond Republic. So wandituma kuti ndiuye kudare rino ndigotsanangura kuti wari kuwirirana nenyaya yekuti makore awanozobva pa5 years kuenda pa7 years, wachiitira kuti development iri kuitwa isamiswe, nokuti pakanzi paitwe maelections pachambomira zvakare kuita zvobudiriro, vanhu vakumhanya kuenda kumaelections, mari yakushandiswa kuenda. So wanditi izvoni mhuri yeUMP pa7 years ipapo bhozve kuti. Mubati wechigaro, nditenderei ndakuenda panyaya yemadzimambo. Nyaya yemadzimambo ndofunga tikadzoka kumashure nguva yehondo taiona madzimambo edu aishungurudzwa zvakanyanya wachisungwa nenyaya yezvematongerwo enyika, asi ivo vari varidzi wevhu. Mubati wechigaro, mufungo wandava ndinawo ndowekuti madzimambo ava dai vatenderwa kuitira kuti anenge achida kupinda zvake asazowana kushungurudza sezvavaiitwa. Ndichapa semuenzaniso kuti toti ndimambo, but zvaari mambo akaita basa rake reunyanzvi rokuti ave chiremba. So tochiti hagone kunoita chiremba here nokuti ndimambo, anotenderwa kunoita basa rake rechiremba. Uye kana achinge ari gweta haangarambidzwe ari mambo akapractice zvoita zvogweta kuti anoita basa iroro, anotenderwa kuti agone kunoita zvakare. Saka ndiri kuona kuti madzimambo ngavatenderwe kuti wapinde imomo anenge akasungunuka agone kuita zvake nezvematongerwo enyika. Mubati wechigaro, ndinoda kuenda paclose iri kutaura nezvekwaregistrar. Ndinoona zvakakodzera
kuti voters roll iendeswe kwaregistrar nokuti iwo ndiwo anoruzivo rokuti pane mwana azvarwa apirwa birth certificate iye zvino izvi munhu atora birth certificate anochitupa pari zvino munhu weye ashaya waburitsa zvekare death certificate. So iwo ndo ano unyanzvi hwokuziva kuti zvakamira sei. So ndinosapota kuti kuzek kuchibviswa gwara irori richiendeswa kwa voters roll ichiendeswa kwa registrar kuti zvinhu zvifambe zvakanaka pasina vanozochema kuti no muvoters roll muri kuoneka vanhu vakafa. Voters roll inenge yagadzirwa mune zvakanaka. Nyaya yegender commission, mubati wechigaro, mashoko yangu panyaya yegender commission ndeyekuti Zimbabwe, ndinofunga kuti Zimbabwe inyika iri kuzikanwa zvikuru pasi rose kuti yanga yafamba nhano dzakati panyaya yegender. So naizvozvo ndandichikumbira kuti maybe imba ino chandaikumbira kuti chigone kuitwa ndezvekuti aida kuti risiwe rakadaro sezvaranga riri. Chandandichitokumbira ndezvekuti kudare rino reparliament kuti patinoita bhajeti yedu tose dai tasapota kuti ripinze pabhajeti yenyika kuti riwane mari kuti rizoshanda mune zvakanaka. Mubati wechigaro paclose yekuti zvone mutungamiriri wenyika asarudzirwe kuno kudare reparliament. Vanhu vokuUMP kumarambapfungwe constituency wakanditi hawapokane nazvo, wakati vanozvitsigira. Chikonzero chavakatsanangura ndechekuti vakati hazvina kumbosiyana kuno kuti takavhotera makanzera yacho ndiye anovhotera council chairman. Takutuma imi wakaenderera mberi wachiti constituency yese yemarambapfungwe zvichemo zvese tinounza kwamuri kuti munotisvisira kudare reparliament. So naizvozvo tinokutumai zvakare imimi kuti munotisira vhoti yedu pana president parliament ikoko. So wakati wakaona zvakakodzera kuti mutungamiriri wenyika asarudzwe muimba ino. Mubati wechigaro zvakawanda zvati zvitauro zvataurwa nevamwe, asi regai ndipedze nekuti ndoda kutenda honorable vanoremekedzwa wamateo na honorable Morokeri, honorable Kaitano namwe wese wakauya. Ndakaona zvikuru honorable Morokeri na honorable Mateo wachirowa maoko pakapera kubata basa iwewe. Maita basa mubati wechigaro. Thank you for the debate. I recognize Honorable Minister. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, I move that debate do now adjourn. It has been moved that the debate be now adjourned. Is there any debate? I put the question that the debate be now adjourned. Those who have that opinion will say aye. Those of the contrary opinion will say no. I think the ayes have it. Ayes have it. The question is accordingly affirmed and the debate is adjourned. To what day, Honorable Minister? To tomorrow, Madam Speaker. The debate is adjourned tomorrow. I must be afraid. Madam Speaker, I move that the House do now adjourn. It has been moved that the House do now adjourn. Is there any debate? I put the question that the House do now adjourn. Those who have that opinion will say aye. Those of the contrary opinion will say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The question is accordingly affirmed and the House is adjourned. To what day, Honorable Minister? To tomorrow at 9:30, Madam Speaker, ma'am. The House is adjourned to tomorrow at 9:30 a.m. Kuna dinner upstairs. I'm advised. Thank you. Koma drinks are required. Through the whiskey.
stand around.